Hey friends, welcome to my channel Other Musings. Once again, this is Sudipta here. Today I'm back with a monthly Pika card reading for the month of August 2021. So, just like usual, I have 4 groups in front of me. Each of this group will hopefully provide some guidance for you as to the way things are going to turn out for you in August and what you may need to keep in mind mostly in August. So without wasting too much time, we have 4 groups in front of you. This is group number 1. This has the rose quartz or pink quartz elephant. This is group number 2. This has the tiger's eye elephant. This is group number 3. This is an elephant made of green adventurine. And finally, we have the group number 4. This is made of red jasper elephant. So we have 4 elephants in front of you. Group 1, group 2, group 3, group 4. Please take your time, pause the reading or pause the video if needed. Or I'm going to provide about a minute's time after I'm done with the introduction for you to meditate on these groups and choose the one that best draws your attention. And once you have chosen your particular group, as usual, the links for each group will be given in the description box below. You can go over there and click on your respective timestamp, and I will meet you over there with your respective reading. And we will see how the month of August will go for you and what is the most important change or transformation or the way that things are going to work out in the month of August. Now, before we move on, a few usual disclaimers. This is a general reading, so again, I will try to focus on the main thing. So whatever resonates with you, please speak that and forget the rest. Also, if you want to follow me on Instagram or Facebook, or if you are interested in a private reading, then the links for those will be given in the description box below. Please refer to that and please get in touch with me as needed. Having said that, I'm going to now pause this my introduction, and I'm going to let these groups stay in front of you for about a minute or so, so that you can take your time and choose your particular group. Hey, group number 1, for those of you who have chosen this this rose quartz elephant, so this will be your reading for the month of August. I'm going to again try to keep it very short and sweet and see what kind of the dominant energy, dominant things that are waiting for you to change in the coming month of August. And group number 1, I think month of August is going to be a very positive month for you overall. I feel like you are coming across a period where things may not have been working out fully well for you. So no matter what you are involved in, and no matter what you are trying to do or you are trying to achieve, or whatever your goals may have been, they may not have been taking shape to the extent that you are desiring. Now that could be either because of lack of proper planning, or maybe not being sure of what you want to do, how you want to do, what the best way to go about that, right? And so whatever the reason is, as you are heading into August,
you are not sure of of how to achieve whatever that is that you are aspiring for, right? And so I think as you head into August, things are going to start changing. Now, I don't say that everything is going to change overnight in August, but definitely things are going to start turning around for you in the month of August. Also, your choice of this rose quartz is also very indicative of that, because rose quartz or pink quartz, this is generally indicative of healing, and healing cannot take place unless whatever has been bothering you, a mental situation, circumstances, surroundings, financial situations, whatever it is, unless those things or that particular thing gets resolved or starts to get resolved, you cannot start healing yourself, right? So I think your choice of this rose quartz plus the overall spray talks about a very positive phase coming to you as you enter into August, because you obviously have the Queen of Pentacles over here, right? And so you're going to start manifesting wealth, you're going to start manifesting a lot of success, a lot of abundance, right? And also, not only that, you're going to also reach more stability, right? More security, more financial security, maybe more mental security. And when I say mental security, means that freedom from anxiety, that freedom from worry, right? And I think that's where this healing comes in, because unless you are free from that too much of stress, too much of anxiety, too much of apprehension, you cannot proceed on that path to self-healing, right? So the Queen of Pentacles over here, and then you have the Seven of Wands, Seven of Swords, right? I think the Seven of Swords over here, plus you have the Queen of Wand, which is reversed, right? Plus you have the Yin energy reversed. I'm going to come to this one a little later, but I think when I look at the Seven of Wands and the Seven of Sword, I keep saying this is Seven of Wand. Actually, this is Seven of Sword. When I look at this card and I look at this Queen of Wand reversed, I feel like whatever was holding you back previously could be to an extent something to do with your own unwise action. Maybe you are not doing that homework properly. Maybe you didn't have it planned out properly, right? Maybe it was not taking the effort, not taking that energy to properly go about implementing things to ensure a future success. I think that's what was lacking a little bit. But now, as you are going into August, things are changing. So one more card is that, obviously I've already talked about the Queen of Pentacles over here. Plus you have the Six of Wands. Six of Wands also talks about success and victory. Plus you have this clearly, this another six card, Milestone. Right? Now this clearly shows, there's success, there's victory, there is reward waiting for you in the month of August. So things are going to change. And I actually slightly take back my word that I have said before. It could be, in a way, in some of your cases, more drastic. Maybe, I think what's going to happen is you also have the Rescue card over here. So to me, rescue looks like, you are two things. One, you are either stuck in a situation that was created by you, by yourself, right? And suddenly, you have found a way out. You have found your mistakes. You have found what you have been doing all along, or what you have been doing wrong all along. And now, you have found out how to correct that. So it's more like a course correction. You have found out, finally the key to success, right? So it's like you all rescuing yourself.
Another meaning of this can be, you have found or you are going to find assistance from some quarter. Maybe, maybe some of your colleagues, maybe your business partner, maybe your family member, your friends, whoever it is. Maybe they are going to suddenly give you a helping hand and either provide help, assistance, either financially or, in terms of mental support, and will show you probably the way, what you are doing wrong, what you can do better, right? What was your deficiency before, right? And with their assistance, with their financial assistance, with their mental support, with their guidance, maybe, you will be able to do that course correction, right? And that will really change the whole things. And that's going to really help overturn the entire thing. And that's going to actually ensure success, more stability, more victory, more prosperity in the coming days. Right? And I think this yin energy, coming to this yin energy over here, right? This yin energy is actually the feminine energy, right? And feminine energy, this coming out reversed. So feminine energy talks about more of the emotional, the softer side of things, right? It talks about more receptivity, being more aware of your finer side, the subtler side. Whereas the contrary to this is the masculine energy that talks about more action on your part, right? So when I look at this card coming out reversed, I feel like there is more need for now right action on your part, right? There is more need for that right energy, the right thinking, the right way, the right course correction. See, this is what I was talking about earlier, right? That course correction, that rightful action. You knowing what to do and you being sure of your footing, whatever you have been trying to do and doing that, right? Plus, if you see, you also have a lot of number sevens over here. So you have the seven of swords that I've already talked about. Right. You also have a seven of wand over here. The queen of wand. The queen of wand. Now you have this the 6 plus 1, 7 over here, 16. Right. So this is another 7. So you have 2 7 over here and you have 2 6 over here. Right. This is 6 of wand over here and we have the 6, the milestone card number 6 over here. So when I look at this, another interpretation is, 7 talks about reflection. 7 talks about that introspection, that gaining that knowledge as to what you have been doing wrong and what you can do better. So again, this talks about, in a way, course correction. In a way, understanding what you may have been doing wrong and trying to overturn that. And then 6 also talks about communication. 6 also talks about cooperation. So when I look at the 6 and when I look at the rescue card, it again makes me think that probably you are going to get that cooperation, you're going to get that helping hand, that show of support from someone or from some quarter that's going to really help you overturn the situation in August, right? So a well-wisher, a soulmate. No, I don't particularly believe in this concept of soulmate, so I'm not going to emphasize too much on that. But if you believe in that concept, then obviously, soulmate, whoever it is, they are going to come to your rescue, and it will be also, so it will be partly your own introspection, your own really thinking back and looking back and understanding what you have done wrong and what you could do better. And partly, some assistance from some quarter, or it could be one way or the other, because it's a general reading. I cannot really exactly pinpoint, right? But it will be either of these two in different combination. That's going to really help reverse your fortune from month of August onwards, and you are going to start seeing a lot of abundance, lot of manifestation of a lot of wealth, a lot of balance in your life, victory, success.
right? And then finally, I have this card over here, harmony. As I create, I will share. Harmony divine with love and care, right? So obviously, it talks about not only finally, coming to that point of creating success or reaping abundance, getting the inner harmony back, getting the balance back, but also, in a way, passing it forward. So now that, you have finally reached that level of, or reached that stage where you always wanted to be. Right? Now it's about you passing it forward. So, if you have got some unexpected help from some quarter, from someone, or from a group of people, then it's about you now reciprocating, doing the same, right? So passing it forward. I think that's the messages. So I think overall, my group number 1, it's going to be a very positive month for you, August. And it's going to bring in, obviously, a lot of healing for you that you may have been really looking for. So I think with that, I'm going to end this reading over here. If you do like it, don't forget to, again, give me a like and subscribe to my channel. And don't forget to press the bell icon. So for now, I take your leave. Bye. Hey, group 2. For those of you who have chosen this Tiger's Eye Elephant, this will be your reading. So this Tiger's Eye indicates that in the month of August, you have to do some things, or you have to walk away where it will need a lot of determination on your part, a lot of self-belief, a lot of inner confidence. And this choice of your elephant is basically assuring you that you can go ahead and you can take that plunge, you can take that decision, you can start walking on that path, and you are protected. You need to have that self-belief that if what you are doing, if there's nothing inherently wrong about it, right, then the universe will protect you. If it is the right thing to do, and if your conscience is clear about that, and then there's no need for you to worry about. Your inner hesitations, your inner worries, your inner anxieties shouldn't become too much of an obstacle for you on your path to success, on your path to path to progress. And so this Tiger's Eye is really talking about this, really giving you that confidence that, hey, the universe is there by your side. No need to worry. Just go ahead and do your thing, right? So at the very start, you are starting off with the Fool. You have the Fool card over here, and you have the Two of Swords over here, right? So clearly, the very beginning, the message is go ahead, take the jump. And Fool also talks about a new beginning, right? So you need to, take the jump. Now this can also mean maybe going to a new location. Maybe you have got a new job offer, right? And you need to move to a new location that is quite far away. And so you are now feeling hesitant, right? You are feeling now, you are kind of dilly-dallying a little bit. You are not sure whether I should take that offer, whether I am really ready to go so far away. Should I be doing it? Should I be not? I think that's what Two of Swords is talking about. Also, in another sense, whether to proceed along a particular path, whether to do something or not, right? Maybe you are tied up with too many options, or maybe you know what you need to do, right? Even if you have too many options in front of you, even then there's one thing that in particular that is standing out, right? And that you have to take that plunge. But it is still your own inner apprehensions, your own inner anxieties. See, directly below the Fool card, you have the playing it safe. So obviously playing it safe, as the caption itself suggests, you are playing it safe. You are not ready. You are not letting yourself
take that jump. So in August, you have to make that decision. And very next to the playing it safe, you have the Fool card over here. Plus, you have the flying. Again, the flying talks about pretty much the same thing as the Fool card. Taking that leap of faith, right? Taking that decision and sticking to it. And again, just like I mentioned for the Fool card, this could also mean some actual physical journey, some actual long distance journey that you are not yet prepared to take, but the universe is telling you you should take that, right? You should think about that. You should walk on that path that you are dithering to do. You should take that plunge that you are hesitant to do right now. You should take that offer that will probably for which you may have to really leave your homeland and travel a great distance. Whatever it is, the strong message over here is you are dilly-dallying, you are hesitant, right? And your hesitant is hindering your progress. Your hesitant is hindering your forward journey, right? That's why the Knight of Wand has come out reversed. Your hesitant is proving to be an obstacle right now. So set that hesitant aside. Set that hesitation, set that inner anxiety aside. Same with the Queen of Wands. So you have the Knight of Wands reversed, you have the Queen of Wands reversed. Same thing. It's your unwise action. It's your fickle-mindedness. Right? It's your not being able to make up what is right for you at this moment, what you should be doing. And pretty much, as I've already said before, you pretty much know what is at this moment the right thing to do. Whether you need to take that offer or not, whether you need to take that plunge or not, whether you need to proceed on that particular path that will need a leap of faith, whether you need to really embark on that journey. You probably know the right answer. What is the right answer? What is the right thing for you? But again, it's that inner hesitation, that inner doubt. Trying to balance out too many things. And in the process, becoming imbalanced. That's what's happening to you at the moment. And I think in August, you need to really work on that and you need to really make up your mind. Again, see, you have this building block card over here, right? So building blocks. So whatever whatever decision you make right now, whatever is it that this Fool is talking about, that this flying is talking about, whatever is it that decision, that you are going to make right now, whatever that leap of faith that you are going to take in August, that's really going to be the foundation of your future. That's really going to decide your future. That's really going to be the building blocks, right? As this card itself suggests for you. So be very wise. Don't take decision on a whim, right? And don't be too much unduly cowed down, subdued by your inner hesitation, by your inner doubt, by your inner anxieties, right? Now is the time for you. Again, I draw your attention to this choice of your crystal, the tiger's eye. It is assuring you, the universe is assuring you, take that plunge. We are there to protect you. And look at this interesting thing. I don't know if you can see it clearly or not. If you look at this Fool card, he's holding onto an umbrella, and this umbrella has the stars over here, right? This umbrella has lots of stars over here. So this umbrella is an indication of the universe, as if he's holding on to the universe for support. This umbrella is almost acting like a parachute for him as he's about to take that jump. As he's about to fall off that cliff, he's holding on to the umbrella for support. So the umbrella is really the universe. So again, the message is the universe is there to support you. They are there to protect you. So don't think too much. Take that leap of faith. Don't dilly-dally too much, right? I think that's why, your progress is being hindered. Right now, your progress is stagnating. That lack of faith in yourself, in your decision-making abilities,
in your not being able to discriminate between what you need to do and what you shouldn't do at this moment, right? That's hindering your progress. Don't let that hinder your progress in the month of August. Make that decision, take that leap of faith, go on to that, embark on that journey. That's going to prove much beneficial for you, because your future is dependent on whatever decision you make at this moment, whatever decision you are going to make in the month of August, right? So the time to play it safe is over for you. Don't play it safe anymore. You are playing it safe, right? And also, this is what I was talking about. So bringing that harmony back in yourself. Because if you are not at harmony with yourself, if you don't have the balanced attitude, that's what's going to lead to a lot of this inner turmoil and inner dilly-dallying and inner hesitation and trying to. So the Two of Swords, in a way, is also signifying to bring that balance. And see, what's more interesting is she has her eyes covered. What does that mean? So with her eyes covered, actually she's seeing more than any regular mortal. Why is that? Because she's trying to see through her eyes of wisdom, not through these eyes, because these eyes doesn't often tell us the real truth. With these eyes, you can see only the immediate things. You cannot see the things beyond. I think that's what's happening with you, right? So you need to really think in the long term. You are thinking only about the short-term things, whether taking on that long journey. I'm going to become very uncomfortable. Maybe in a foreign land, if I have to go, what's going to happen? I'm not used to traveling. So you're thinking about only on that short-term effects. You need to really think in the long term. You need to really think wisely. Be more balanced. Get that harmony back. That's going to do a lot of good for you, my group number 2. And again, the strong message for you is from the universe. You are protected. Take the support of the universe. They are protecting you. Right? So be ready to fly. Be ready to take the plunge. Be ready to take the leap of faith. Don't play it safe anymore. Move that horse forward. That horse has been standing over there. Don't be unwise. Take wise decision. Bring that balance back. And whatever decision you take is going to be very successful it's going to pave the way for your future. Right. I think that's all I have for you, my group number 2. If it does resonate with you, then I hope you're going to act as per the advice that that has been given out for you through this tarot spread. And if it does help you, do let me know. Do leave me a comment and like and subscribe to my channel. For now, I take your leave. Bye. Hey friends, for group number 3, those of you who have chosen this green elephant made up of green adventuring, so this will be your group. I can tell you group number 3, in fact your group is a lot similar to group 1. So some of you may have been dithering as to whether to choose group number 1 or group number 3. And if you have chosen group number 3, I will also urge you that once you have gone through this reading for this particular group, you may also want to check the reading for group number 1, because in your case too, the month of August is going to bring a lot of success. The month of August will be the time when you are turning things around. It's for you to turn around. It's for you to set things right once again. Right? It's for you to really get over or close something and move ahead. So that's what I see for you, my group number 3, in a nutshell. It's also your choice of this particular mineral. It's suggesting that it's guaranteeing you, it's assuring you of strength, of confidence, of courage that you may need to walk on this new journey as you are turning things around. Maybe after a prolonged battle,
maybe after a prolonged episode where things are not going right for you completely, right? And so in a way, this is like assuring you it's providing you courage, and it's also assuring you of a new phase of your life that will be much more successful, much more prosperous, much more abundant, and and full of good luck, right? So to start with, you have the Eight of Wands and the Sun, right over here. Now, this Eight of Wands is especially significant because we also have the Nine of Wands reversed and we have the Hanged Man reversed. So clearly, to put this in perspective, you're coming out after a prolonged struggle, right? You're coming out after a prolonged struggle, and obviously it's almost like a status quo. You are coming out of that phase of struggle, of the phase of adversity. Right? Maybe in some of your cases, it could be a lot to do with your health. Maybe you're coming out after a bout of ill health. Maybe you're coming out after a bout of adversity, some sort of an obstacle, right? And now things are going to move faster. So you have the Eight of Wands over here, upright, right? And not only that, what's more interesting is what I said, that you're coming out of the status quo, right? So maybe things were not moving a lot for you. Maybe things are not moving a lot for you before, because maybe you are having to fight with adversities too much, and that was really draining you. That was really setting you back. And so there's a phase of stagnation. But as you are heading into August, and this could also come from so two things or a couple of possibilities here. One is this adversity could have come from some episodes or some unfortunate incidents in your life. Maybe it a lot to do with your family, because I also have the True Love card over here coming out reversed. So maybe you are going through some sort of a marital trouble, maybe some sort of a relationship issue, and you are trying to deal with that prior to August, and that was really draining you. That had really, drained your energy, your willingness to do anything, and henceforth that status quo in your life, that phase of stagnancy in your life. But now you have been able to finally leave that unhealthy episode, that unpleasant episode behind, and you are now beginning to turn things around, right? Or it could be also that it could be in a way you were fighting with your own inner adversity, or your own inner conflict, your own inner doubt, because this True Love card is very interesting. So it has again come out reversed. So if I turn it upright for a moment, you will see that this lady, she's standing in front of the mirror, right? She's trying to rediscover herself. She's trying to rediscover her true self, her true potential, right? So, and this has come out reversed. So maybe before you had not realized your true potential. You had not learned to value yourself the way you should have valued yourself, your skills, your potential, your capabilities. And so again, I sense that a little bit of that negative energy, maybe a lot of self-doubt, a lot of lack of confidence, right? And I think that's why I call this inner adversity, right? You have to fight with these inner demons. And finally, you have been able to turn things around. You have been really able to realize your true potential. And now, you don't want to, you don't want to delay things anymore. You have realized that, you have wasted enough time, and you are ready to move ahead. You are ready to charge ahead,
right? So again, there's two different possibilities, and again, it's a general reading. So pick whatever best applies to your case, right? So in either it could be some actual adversity with some external enemies or some external circumstances, where that was really sapping your energy, that was really draining you, and that was hindering your progress, and that was causing some sort of a status quo, and something to do with relationship, or in some cases, it's failing to realize your own inner potential, your strength, right? And too much of conflict, maybe too much of self-doubt, anxiety that was holding you back. But as we are moving into August, what's going to happen is things are changing very fast, and things are changing for the better, because you have the Sun card over here. And again, the Sun not only talks about success or the overall prosperity, as does this choice of your stone, the green adventurine, right? But what's more important is, if you contrast the Sun card with this card, the true love coming out reversed, it's like, in a way, I sense just the opposite happening, right? So here's, Sun also stands for soul. It signifies soul. It signifies our own inner strength. It's our own inner power, because after all, we are all pure soul inside, right? So not realizing our own true power, our own true capabilities, that's what this is. So you're coming out from this energy to this energy. So it's like, you're almost learning to value your own strength, learning to value your own potential, learning to value your own nature. That's what also the Sun card indicates, right? So, and once you learn to value yourself, once you learn to value your own capabilities, your own skills, that's what's going to in turn provide that confidence, that courage to charge ahead. I think that's what's happening for you. So far, it was almost like a cloud that was obscuring you, that was obscuring your path ahead, that was obscuring your confidence. And now finally the cloud has moved away. Say, for example, here that these clouds, and so these clouds are now, behind you. And now things are again, moving forward. Things are now really beginning to advance. And the same thing is echoed by this card coming out reversed, the Yin card. So the Yin card talks about the feminine energy, right? So the feminine energy coming out reversed, in a way, is a good thing for you right now, my group number 3, because it simply means that you don't need that softer energy right now. Because in a way, that softer energy had pulled you back. Now it's time for you to, the softer energy also has its purpose, right, in life. But at this moment of your life, at this juncture of your life, what you need more is the masculine energy. That's going to really help you propel forward. That's going to really help you charge ahead and fulfill your dreams, fulfill your aspirations. So now is not the time for the softer energy. Maybe the time of this will again come later in your life. But at this point, you need more that masculine energy, the inner drive, the inner passion. Right? That's what the same is indicated by over here, the 8 of Wands. And I have the rescue card. So again, this rescue card had also come, in case of group number 1. In fact, this is really a surprise. The rescue card and the Yin card, they're coming in the same exact positions for group number 1. So that's why I'm advising you, it may be better if you also look at the group number 1 card reading, because some of the things over there may also resonate with you. And I think, as I had said in the case of group number 1, I get the similar picture over here looking at these two cards side by side. It's like you are rescuing yourself, right? You are rescuing yourself from the troubled past. You are rescuing yourself by rediscovering your own inner potential. Now, in some cases, it could be also that some near and dear one has showed you, is giving you the proper guidance, is showing you the way forward. They have helped you heal. They have helped you console.
and get over this not so pleasant past. So you could have got some active guidance, some active support from some of your near and dear one, or it could be also you deciding to rescue yourself, you deciding to come out of this stagnancy and take control of things once again, take control of your life once again. Right? And so finally I have this dream sweet, sleep deep. Sleep that's deep and lasts till morn, wondrous dreams for days reborn. So this signifies like as if, a troubled soul is finally getting that peace after a long battle, after a long inner battle, maybe a long external battle with circumstances, with partners, with different, because of different relationships gone sour, whatever it is. It's like, you have been able to leave that behind. You have been able to close that chapter. You are now finally ready to move ahead. You have rediscovered yourself. You have rediscovered your potential, your strength. You are ready to charge ahead. You are ready to take control of your life once again, right? You have rediscovered your inner passion, drive, right? And now you need to take rest, because to really progress on this journey, you will need a lot of energy. You will need a lot of passion and drive, right? So you need to rest yourself. Now is the time for you to heal and then charge ahead, move ahead. Not only that, since you have been able to close this darker chapter in your life permanently, and you have decided not to look back anymore, that's going to also help you get that much needed sleep. That which may have really eluded you in the past, because in the past you may have been too troubled by all these so-called unpleasant memories of a relationship, of troubled marriage, or of too much anxieties, too much of self-doubt, too much of confusions. And now that you are finally out of that, this is indicating now you can take that much needed peaceful sleep, get your energy, recharge your battery so that you can charge ahead. I think that's all I have for you, my group number 3. Hope it resonates with you, and I hope it provides you the correct guidance for your way forward. If it does, don't forget to give me a like and subscribe to my channel, and I will see you in future. For now, bye. Hey my friends from group number 4, for those of you who have chosen this red jasper, this will be your reading for the month of August. So group number 4, August will be, I think so far all the groups, it's been more of a story about turning around in August. It's like of things looking up, things taking a turn for the better in August. And I think group number 4 in your case also is not too different, though I think in your case it's more about I feel like that this will be the time of renewed empowerment. It's like you again, it's a time of you discovering your value. It's like you overcoming trauma, you overcoming some bad episodes from past, and increasing your emotional stamina. It's getting your self-confidence back, getting your inner strength back, rediscovering the inner courage, inner balance. So this is all about you, anyway, it's turning a new leaf. So anyway, for you turning a new leaf, and it's also a stone of protection, right? It's also getting the inner, not only that, this also signifies earth, right? So it's also about getting the inner balance back, right? And so I feel like group number 4, you people may have just overcome some sort of a dispute, some sort of quarrels. It could be more, some sort of a domestic issue, some sort of domestic violence maybe, something related to marriage.
right? You may have just come across that, and because of that, and that had hindered your progress in life. That had really left you high and dry in a way, right? And because of that, you are itching for a change, right? You are itching for to turn things around one more time. And so I think in August, you will really need to focus on that. You will really need to focus on that, and so release that negative energy, right? Whatever tension, whatever past tension in marriage, that lack of harmony in marriage, some domestic issues, domestic violence that you may have come across. In some of your cases, it could be also related to some traumatic event related to some sexual abuse. Whatever it is, I think you have come across that, and you have decided to close that chapter. You have decided to let go of that and lay the foundation for a new beginning, right? Lay the foundation for a new beginning. So basically, August will be all about you laying down the structure for a new beginning, finding new inspiration, finding new hope, right? So we start with the whale card, right? This whale card over here. Now, whale, obviously, when you say whale is often the source of tradition. Obviously, literally, the whale is the source of water, right? The whale is also the source of, the whale signifies the birthplace of new ideas, right? New inspirations, new urge, right? So you have this whale card over here. Plus, you have the courage. So you have a couple of cards over here, right? So you have the courage card over here. Then you have a fork in the road. You have the sacred pool card over here, right? The sacred pool, it's like, you are taking a dip in that sacred pool. It's like by taking a dip in the sacred pool, you are rediscovering yourself, you are healing yourself, you are getting rid of all that negativities, of all that past trauma. It's all that, all that past dark things that may be still clinging on to you, right? And plus, not only that, you're also trying to go through that phase of self-discovery, or rather I would say self-rediscovery, right? So in a way, in this top, I feel like, especially looking at these two cards over here, and also the Two of Swords, as I said, so you are coming across, as you are heading into August, you are coming over, some pretty dark episodes in your life that had probably set you back, that was hindered your progress, that had hindered your movement, and because of that, you are itching for a change, you are itching for to turn things around. And so then in August, and also this clearly says a fork in the road, right? So you are coming at a point where you have to make a decision whether you are going to stick to that past, whether you are going to cling on to your past, whether you are going to cling on to all that negativities that may have happened and do nothing about it, or you are going to go for a new road, a road of self-discovery, a road of finding new inspiration, nurturing new ideas, nurturing new opportunities, your creativity, and traveling on that new road. Now, traveling on that new road, obviously you will need a lot of courage, you will need a lot of self-confidence, you will need a lot of energy. So you have the energy card over here, right? See, this also says, alight inside my fire divine. Energy fill me, make me shine. Right? So you're ready to go on that journey of self-discovery. You're ready to shed the past.
ready to step out from the darkness into light once more. And for that you need new energy, you need new confidence, new courage. And the same thing is being signified by your choice of this red jasper over here, right? This is a stone of, again, as I said at the very beginning, it's a stone of empowerment. You are empowering yourself. You have decided that enough is enough, right? I don't want to cling on to the past anymore. I want to move ahead. You have discovered the inner balance now. You have discovered the inner harmony now. You have now decided to change things. So August will be all about that, my group number 4. August will be all about you taking things in your hand once more and going on to that journey of self-empowerment, going on to that journey of self-rediscovery, right? Finding a new path or etching out a new path for yourself. Nurturing new ideas, nurturing new inspiration, nurturing new creativity, right? And I think in that it's also about it's also about your transformation, right? It's like you are taking a new birth, and I think that's why the sacred pool takes on another meaning, right? Because when you take a dip in the sacred pool, as I said before, you are leaving all that darkness behind. You are leaving all that trauma behind. You are leaving all that negativities behind. Same thing with over here. You're leaving all that darkness behind, right? And when you get up from this, you are a new you, right? You are no longer the same old one. A new you with full of new vibrancy, new ideas, new self-belief, new courage, confidence. Right? I think that's all that's waiting for you in August. So I think in a way, my group number 4, August, will prove to be a turning point in your life, right? August will really provide that much needed courage, balance, calm, and relaxation. That self-confidence, the self-trust, and the emotional protection that you need, the inner balance that you need to really move ahead. So it's a story of, as I have been repeating, it's a story of self-rediscovery, right? Because I hate to use the word self-discovery because I feel like for some reason over here, you people had lost yourself in the middle somewhere, right? And again, because of some unfortunate incident. It could be something related to marital issues, domestic violence, some other issues that are not very pleasant, and I'm not going to go too much into that. But now you are trying to get yourself back. You are trying to re-empower yourself. So all my best for you, my group number 4. I think things, the way it is, the way it has come up over here, things definitely look very positive for you. And I know this may not be very easy for you, but your choice of the cards and whatever has come out, and your choice of this particular mineral, red jasper, it definitely says that that you are protected, and you will get that courage, that confidence, the self-belief, that inner harmony, inner balance, to go on this new journey, this new road. And you will not linger in the past anymore. In a past that has been very stagnant, that had refused to let you go. You're finally ready to leave that behind, cut that bond, cut that cord. Right? So all my best to you, my group number 4. I hope this resonates with you. If it does, don't forget to give me a like and subscribe to my channel and leave me a comment. With that, I will end your reading over here, and I hope to see you in another reading in the future. হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু আমার চ্যানেল আদার মিউজিংস। নতুন করে স্বাগত। আমার নাম সুদীপ্ত। আজকে আমি আপনাদের সামনে একটা নতুন মান্থলি ট্যারো নিয়ে হাজির হয়েছি। আমরা দেখব যে অগস্ট 2021 কেমন যাবে, অগস্টে আপনাদের কী পরিবর্তন আসতে পারে, কী বিষয়ে আপনাদের
সচেতন থাকা উচিত। তো সেই বিষয়ে সামান্য একটু আলোকপাত করার চেষ্টা করব এই রিডিংয়ের মাধ্যমে। তো যেমন করে থাকি, আপনাদের সামনে 4টে গ্রুপ রয়েছে। এটা গ্রুপ নাম্বার 1, রোজ কোয়ার্টস বা পিঙ্ক কোয়ার্টস এলিফ্যান্ট। এটা গ্রুপ নাম্বার 2, টাইগারস আই এলিফ্যান্ট। এটা গ্রুপ নাম্বার 3, এটা হচ্ছে গ্রিন অ্যাডভেঞ্চারাইন বা গ্রিন অ্যাডভেঞ্চারিন এলিফ্যান্ট। আর লাস্টে হচ্ছে রেড জ্যাসপার এলিফ্যান্ট। তো এই 4টে গ্রুপ আপনাদের সামনে রয়েছে। এগুলো 1, 2, 3 and 4। দরকার হলে ভিডিওটি পজ করুন, বা আমার এই বলা সাঙ্গ হলে আমি আপনাদের সামনে এই গ্রুপগুলি, এই 4টে গ্রুপ মোটামুটি 1 মিনিট সময়ের জন্য রেখে দেবো, যাতে আপনারা সময় নিয়ে কোন গ্রুপটা সবচেয়ে বেশি আপনাদের আকর্ষণ করছে সেই বিষয়ে ভাবতে পারেন। দরকার হলে একটু মেডিটেশন করতে পারেন। তারপরে যখন আপনারা কোন গ্রুপটা আপনাদের সবচেয়ে বেশি আকর্ষিত করছে, যখন সেই ডিসিশনটা নিয়ে নেবেন, তারপরে প্রত্যেকটা গ্রুপের ডিসক্রিপশন আর টাইম লিঙ্ক নিচে দেওয়া থাকবে ডিসক্রিপশন বক্সে। সেখানে গিয়ে আপনারা আপনাদের গ্রুপ অনুযায়ী টাইম স্ট্যাম্পে ক্লিক করতে পারেন। আমি আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা করব আপনাদের গ্রুপে, আপনাদের রিডিং নিয়ে। আর আমি বলা সাঙ্গ করার আগে আরও কিছু কথা বলে রাখি, যেগুলো আমি সাধারণত বলে থাকি। এটা হচ্ছে জেনারেল রিডিং, তাই একটা লিমিটেড সময়ের মধ্যে হয়তো সব কিছু যা আমি বলবো সবার ক্ষেত্রে খাটবে না, তাই যেটা খাটবে সেটা মনে রাখুন, বাকিটা ভুলে যান। আর যদি আমার সঙ্গে আপনারা কেউ ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামে কন্ট্যাক্ট করতে চান, বা আমার ইমেলের থ্রু দিয়ে কন্ট্যাক্ট করতে চান, বা কোনো প্রাইভেট রিডিংয়ে আপনাদের যদি কোনো ইন্টারেস্ট থাকে, তাহলে তার সমস্ত লিঙ্ক নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রয়েছে। প্লিজ সেখানে যান, সেখানে চেক করুন, আর দরকার মতো আমার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমি আপাতত এই বলেই এখানেই রাখছি। যেমন বললাম, এই 4টে গ্রুপ আপনাদের সামনে থাকবে মোটামুটি 1 মিনিট সময়ের জন্যে। তার মধ্যে দরকার হলে ভিডিওটি পজ করে চিন্তা করুন এবং ভাবুন এবং দেখুন কোন গ্রুপটা আপনাদের সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। হ্যালো বন্ধুরা, যারা এই রোজ কোয়ার্টস এলিফ্যান্টটি বেচেছেন, পিঙ্ক কোয়ার্টস বা রোজ কোয়ার্টস ডিফারেন্ট নামে এটা সবাই বলে থাকে, যারা এই এলিফ্যান্টটি বেচেছেন, এটা তাদের রিডিং দেখে নেব আপনাদের অগস্ট মাস কেমন যাবে। রাইট, তো প্রথমেই বলে রাখি, এই গ্রুপের যারা বেচেছেন এই গ্রুপটি, আপনারা এমন একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে গেছেন, আপনারা ধরুন এই জুন জুলাই বা এরও কিছু আগে, আপনারা এমন একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে গেছেন বা যাচ্ছেন যেখানে আপনারা একটা কিছু করতে চাইছেন। সেটা যাই হোক হতে পারে, সেটা ব্যবসাজনিত কিছু, কেরিয়ার জনিত কিছু, পড়াশোনার ক্ষেত্রে, কেউ যদি এখানে স্টুডেন্ট হন পড়াশোনার ক্ষেত্রে, বা ফ্যামিলি লাইফে, যাই হোক না কেন, সেখানে যেন কিরম একটা আপনারা কিছু একটা করতে চাইছিলেন, কিন্তু ঠিক কিছুতেই সেই জায়গাটাতে পৌঁছতে পারছিলেন না, যেই জায়গাটা আপনারা পৌঁছতে চান, এবং যেন বারবার আপনারা হোঁচট খাচ্ছিলেন, বারবার যেন আপনারা একটা অসাফল্যতার মুখ দেখতে হচ্ছিল আপনাদের। এবং এর একটা বড় কারণ যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে যে আপনাদের নিজেদেরই একটা হয়তো কোথাও ভাবনা চিন্তায় একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছিল, যে ঠিক করে ভেবে চিন্তে এগোনো, বা ঠিক করে প্ল্যান করে এগোনো, বা হয়তো বড় বেশি নানা রকম
হাবিজাবি ভেবে ফেলা, যে কোনো কিছু একটা জিনিস পার্টিকুলারলি ঠিক করে একদম মনটাকে থিতু করে মনে জোর নিয়ে একটা এগোনো, সেই জিনিসটা হয়তো কোথাও গিয়ে একটা খামতি থেকে যাচ্ছিল। একটা প্ল্যানিংয়ে ঠিক করে হোমওয়ার্ক করে এগোনো, তোড়জোড় বেঁধে এগোনো, বা দূরদর্শিতা যেখানে হয়তো ঠিক করে একটা লং টার্ম প্ল্যানিংটা হচ্ছিল না, যে কারণেই হোক না কেন কোথাও একটা কিছু সেটা একটা একটা খামতি, একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছিল, যার জন্য আপনারা যে জায়গাটা পৌঁছতে চাইছিলেন জীবনে যে কোনো ব্যাপারে, যে কোনো পেশায়, সেখানে পৌঁছতে পারছিলেন না। কিন্তু অগাস্টে কিন্তু সেই জিনিসটা আপনাদের অনেকটাই পরিবর্তন হতে চলেছে। আমি কেন বলছি এটা, কারণ আপনার এখানে রয়েছে কুইন অফ পেন্টিকলস। আচ্ছা, প্রথমেই বলে রাখি, আপনারা যারা এটি বেছেছেন রোজ কোয়ার্টজ বা পিঙ্ক কোয়ার্টজ হচ্ছে সাধারণত বোঝায় হিলিং। হিলিং মানে কি, যেন একটা সেই শান্তির পরিবেশটা ফিরে আসা, মনের মধ্যে সেই একটা যে একটা কি বলবো, একটা ভালো হওয়া, মনটা ভেতর থেকে ভালো হওয়া, সেই যে একটা ভালো হওয়ার একটা মনোভাব, একটা ভালো হওয়ার যে একটা সে ফিলিং, যে হ্যাঁ এইবার সব কিছু ভালো হচ্ছে, মনের মধ্যে সেই একটা শান্তি, যে হ্যাঁ যাই হোক এবারে মানে একটা একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ, একটা কি বলবো পেছল রাস্তা, যেখানে হয়তো আপনাকে অনেক ঠোকর খেতে হয়েছে, যেখানে আপনি, যেটা আমি আগেই বলছিলাম, যেখানে আপনারা হয়তো বারবার বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, সেখান থেকে যখন আপনারা অবশেষে একটা জায়গাতে পৌঁছতে পারলেন যেখানে সব কিছু অনেক বেশি মানে কি বলবো, অনেক বেশি সব কিছু মনে হচ্ছে সফল হবে এবার থেকে, হ্যাঁ আপনাদের মনে নতুন একটা আশা জাগছে, রাইট, যে এবার হয়তো সব কিছু ঠিকঠাক হবে, এবার সব কিছু ঠিকঠাক হতে শুরু করেছে। তো সেই জায়গাটাতে পৌঁছলে যে একটা মনের যে হিলিং হয়, একটা যে ভালো লাগা, সেটা ইন্ডিকেট করে এই জিনিসটি। তো সেখানেই তো তারপরে দেখুন এখানে রয়েছে কুইন অফ পেন্টিকলস, রাইট, আর এখানে রয়েছে 6 অফ ওয়ান্ড। তো এই দুটো কার্ডই কিন্তু বোঝায় আর্থিক সাফল্য, বা একটা সামগ্রিক সাফল্য, একটা সামগ্রিক, এখানে 6 অফ ওয়ান বোঝায় ভিক্টরি, সাকসেস, মানে সাফল্য, যেটা আমি আগেই বলছি, সাফল্য, এবং কোনো কিছুতে একটা অবশেষে একটা যেন জয়ের জায়গায় পৌঁছানো, রাইট। তো এই দুটো কার্ডই কিন্তু সেটা ইন্ডিকেট করছে। এবং এখানে তার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে 7 অফ সোর্ড। আমি যখন এইটাকে দেখি, প্লাস আমি যখন এখানে রয়েছে কুইন অফ ওয়ান, এটা রিভার্সড এসছে, রাইট, আমি যখন এই দুটো কার্ডকে দেখি, তখন আমার, যেটা আমি আপনাদের আগেই বলছিলাম, এই দুটো কার্ডকে দেখি সেটা আমার মাথায় এসেছিল যে সেই যে সাফল্য জায়গাটা আপনারা এতদিন আসতে পারছিলেন না, তার মূল কারণ হচ্ছে নিজেদেরই সেই একটা কোথাও গিয়ে একটা খামতি থেকে যাওয়া, নিজেদের হয়তো সঠিক পরিশ্রমের অভাব, সঠিক পরিকল্পনার অভাব, তাই। কিন্তু এবার সেটা পাল্টাচ্ছে, এবং আপনাদের অগস্ট মাস থেকে শুরু করে অনেক বেশি জীবনটাতে আর্থিক সাফল্য, অনেক বেশি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, মানসিক একটা স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গায়, এগেন যেটা শুরুতেই এখানে বলছিলাম, পিঙ্ক কোয়ার্টজ বা রোজ কোয়ার্টজ, এটা আপনারা ওই জন্য বেছেছেন, সেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ, একটা হিলিং, একটা মেন্টাল হিলিং, একটা ফিজিক্যাল হিলিং, একটা ফাইন্যান্সিয়াল প্রসপেরিটি, সেই জায়গাটা আপনারা আসতে চলেছেন। দেখুন তার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে এখানে আপনাদের ভিক্টরি, মাইলস্টোন, এবং এখানে কি দেখাচ্ছে, একটা কাপ, একটা বিজয়ীর কাপ, রাইট। তো এগেন আবার কোনো কিছু অবশেষে জয়, অবশেষে সাফল্য, রাইট, যে সাফল্যটা এতদিন আপনাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছিল, অবশেষে সেই জায়গাটাতে আপনারা আসতে চলেছেন, রাইট। তো এই তিনটে কার্ড, এই মাইলস্টোন কার্ড, এই কুইন অফ পেন্টিকলস ইন 7 এবং এই 6 অফ ওয়ান, এই তিনটে খুবই সাফল্যর ইঙ্গিত দেয়। এবার দেখুন এখানে রয়েছে রেস্কিউ, মানে উদ্ধার, রাইট, রেস্কিউ কার্ড। এই কার্ডটা কেন এসছে দেখুন, রেস্কিউ কার্ড এটা আমি যখন দেখি তখন আমার মনে হয় যে আপনারা কোনো একটা অগস্ট মাসে হয়তো
কোনো একটা জায়গা থেকে একটা কিছু সাহায্য পাবেন, মানে কেউ একটা, আপনাদের বন্ধু বান্ধব হোক বা আপনাদের নিকট আত্মীয় স্বজন কেউ হোক বা আপনার পরিবারের কেউ হোক বা আপনার ব্যবসা বা আপনার কর্মগত জায়গায় কেউ হোক, কেউ হয়তো আপনাদের একটা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। দেখুন, এই রেস্কিউ কার্ডটা যখন দেখি তখন দুটো জিনিস আমার মাথায় আসে। একটা হচ্ছে যে আপনি নিজেই নিজেকে উদ্ধার করবেন, না নিজেই নিজেকে কোন জায়গা থেকে উদ্ধার করবেন, তা না নিজেই নিজেকে সেই জায়গাটা থেকে উদ্ধার করবেন যেখানে আপনি ঠিক করে ভাবতে পারছিলেন না, আপনার পরিকল্পনায় একটা খামতি থেকে যাচ্ছিল, রাইট? আপনার কিভাবে কি করা উচিত সেই ব্যাপারে একটা সামগ্রিক একটা বোধ শক্তির অভাব থেকে যাচ্ছিল। তো সেইখানে অবশেষে আপনি অগাস্ট মাসে নিজের ভুলটা বুঝতে পারবেন, কি এতদিন ভুল করছিলেন সেটা বুঝতে পারবেন, এবার থেকে কি করা উচিত সেইটা বুঝতে পারবেন। তাই সেখানে দাঁড়িয়ে আপনি নিজেই নিজেকে উদ্ধার করবেন সেইভাবে দেখতে গেলে। আরেকটা হচ্ছে অন্য কেউ, যেটা আমি আগেই বলছিলাম, আপনার ফ্যামিলি, আপনার কলিগস, কোনো বিজনেস পার্টনার বা আপনার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেউ, আপনার বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে কেউ, কোনো একটা কেউ হয়তো আপনাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। সেই সাহায্যটা হতে পারে হয়তো ফাইন্যান্সিয়াল হেল্প, আর্থিক সাহায্য বা মানসিক সাহায্য, আপনাকে একটা পথ দেখানো যে তুমি এই জিনিসটা ভুল করছিলে, তুমি এই জিনিসটা ঠিক করে ভেবে দেখোনি, এই জিনিসটা তোমার এইভাবে করা উচিত, এই রাস্তাটা ফলো করলে ঠিক হবে, এরকম একটা কিছু। তো সেখানে আপনি কোনো একটা সাহায্য আপনারা পেতে পারেন। যার জন্যে প্রথমত নিজেদের ভুলটাকে বুঝতে পারা, নিজেদের কোথায় খামতি থেকে যাচ্ছিল সেটা বুঝতে পারা, সেখান থেকে বেরোনো, এবং দ্বিতীয়ত কোনো একটা জায়গা থেকে কোনো একজন কারুর থেকে একটা সাহায্য পাওয়া। এবং যেহেতু এটা জেনারেল রিডিং, তো আমি পুরোপুরি স্পষ্ট করে বলতে পারবো না যে কার ক্ষেত্রে কোন জিনিসটার কতটা অবদান, কিন্তু মোটামুটি এই দুটো জিনিস, যে নিজের ভুল বুঝতে পারা এবং কোনো একটা জায়গা থেকে একটা সাহায্য পাওয়া, একটা সাহায্যের হাত কেউ এটা বাড়িয়ে দেওয়া, এই দুটোর কিন্তু কোনো একটার ভূমিকা থাকবে আপনাদের জীবনে এই অবস্থাটা থেকে বেরিয়ে আসার এবং অবশেষে সাফল্যের মুখ দেখার পেছনে। এবং দেখুন, তারপরে রয়েছে ইন কার্ড। ইন হচ্ছে ফেমিনাইন এনার্জি, মানে আমাদের যে কী বলবো, যে আমাদের পুরুষ এবং নারী, এই দু ধরনের এনার্জি আমরা বলে থাকি, দু ধরনের এনার্জি। হ্যাঁ, তো ইন এনার্জি হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে আরও সফটওয়্যার এনার্জি। এটা যেটা আমাদের সূক্ষ্ম বোধ, যেগুলো আমাদের সূক্ষ্ম ভাবনা, কোনো একটা ইমোশনাল সাইড, রোম্যান্টিক সাইড, ধরুন কবি, শিল্পী, এদের ক্ষেত্রে এই এনার্জিটা খুব বেশি মাত্রায় কাজ করে, রাইট? জীবনে যে সূক্ষ্ম দিকগুলো, সেটা হচ্ছে যে এই ফিমেল এনার্জি। তো এটা রিভার্স এসছে। তার মানেটা কি? তার মানে এটা হচ্ছে যে আপনাদের এই মুহূর্তে এই এনার্জিটার অতটা দরকার নেই। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আপনাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে বেশি আরও কর্মশক্তি, বেশি আরও কর্মক্ষমতা, বেশি আরও সেই এনার্জি, সেই যে ড্রাইভ, কিছু একটা করে দেখানোর ক্ষমতা, কিছু একটা করবার যে ক্ষমতা, যেটা মেল এনার্জি, যেটা পুরুষালী এনার্জি, রাইট? সেইটা জিনিসটা আপনাদের বেশি দরকার। এবং যেহেতু আমি এখানে নারী বা পুরুষ এই কথাগুলো ব্যবহার করছি, তার মানে কিন্তু ভাববেন না যে এটা শুধুমাত্র নারীদের ক্ষেত্রে বা শুধুমাত্র পুরুষদের ক্ষেত্রে খাটবে, তা নয়। এটা কিন্তু এনার্জি, এই এনার্জি দুটো ডিফারেন্ট টাইপের হয়, রাইট? এই যে শক্তির একটা গুণগত মান এবং তার ভিত্তিতে তাকে যে একটা আমরা পুরুষালী শক্তি এবং নারী শক্তি এইভাবে ভাগ করার চেষ্টা করা হয়েছে, রাইট? সেই দিক দিয়ে আমি বলছি। তো সেখানে দাঁড়িয়ে আপনাদের এখন এই মুহূর্তে সেই বেশি বড় কর্মক্ষমতাটা বেশি করে দরকার, কারণ আপনারা অবশেষে কি আপনাদের সামনে চলার রাস্তাটা পরিষ্কার দেখতে পেয়েছেন, রাইট? তাই জন্যে এখন থেকে আপনাদের ঠিক করে পথ চলাটা শুরু হয়েছে। আগে যেন পথ চলতে চলতে বারবার হড়কে যাচ্ছিলেন, বারবার বাধার সম্মুখীন হচ্ছিলেন, বারবার বুঝতে পারছিলেন না, বারবার ভুল ভ্রান্তির শিকার হচ্ছিলেন। এখন যখন অবশেষে রাস্তাটা খুঁজে পেয়েছেন, তখন আপনাদের মধ্যে সেই পুরুষালী এনার্জিটার বড় বেশি করে দরকার, যা আপনাদের জন্য এবার আরও জোর লাগিয়ে এগোতে হবে। এখানেই শেষ নয়, রাইট? আরও জোর কদমে খাটতে হবে।
সেই জিনিসটা বোঝাচ্ছে কিছুটা। আর লাস্ট হচ্ছে যে এখানে দেখুন, আপনারা যখন নিজেরা একটা অবশেষে একটা স্থিতির জায়গায় পৌঁছেছেন, যেখানে অবশেষে কিছুটা আর্থিক সাফল্য, সামগ্রিক সাফল্য, একটা মানসিক শান্তি, সুখ, একটা সন্ধান পাচ্ছেন, তো সেইখানে দাঁড়িয়ে বিশেষ করে যারা যারা আপনারা অন্য কারোর থেকে সাহায্য পেয়েছেন এখানে পৌঁছোতে, কেউ আপনাদের হাত ধরেছে, তো সেইখানে দাঁড়িয়ে আপনারা যখন সেই জায়গাটা অবশেষে পৌঁছবেন, তখন আপনাদেরকে এটা ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে আপনারা সেই জিনিসটাকে নিজেরাও যেন সেই জিনিসটা অন্য কারোর প্রতি করে দেখাতে পারেন। এটা যেটাকে ইংলিশে বলে পাস ইট ফরওয়ার্ড। মানে আপনি যখন কিছু একটা পেয়েছেন, কোনো একটা সাহায্য পেয়েছেন, তখন আপনারও কর্তব্য সেটা যে সেই সাহায্যটা অন্য কাউকে দেওয়া। আপনি যখন সেই জায়গাটাতে পৌঁছবেন, তখন আপনার মতো কেউ যদি থেকে থাকে যার আপনার সাহায্যের দরকার, তখন আপনি যাকে তাকে সেই সাহায্যটা করতে পারেন, তার দিকে সেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন। তো এটা হচ্ছে সেই জিনিসটা বোঝায়। দেখুন, অ্যাজ আই ক্রিয়েট আই উইল শেয়ার, হারমোনি ডিভাইন উইথ লাভ অ্যান্ড কেয়ার। মানে শুধু যে নিজে একটা জায়গায় পৌঁছলাম তারপরে সব কিছু ভুলে গেলাম তা নয়, একটা কৃতজ্ঞতা বোধ যে হ্যাঁ আমি অনেকের সাহায্য পেয়েছি, সুতরাং আমারও উচিত অন্যকে সাহায্য করা। আর শুধু তাই নয়, যেটা আমি আগেই বলছিলাম যে এতদিন হয়তো মনের মধ্যে কিছু একটা অশান্তি ছিল, কিছু একটা দ্বন্দ্ব, যার জন্যে রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিলেন না, রাস্তা হাতড়াচ্ছিলেন, হ্যাঁ, সেইখান থেকেও কিছুটা বেরোবেন। এবং এই হারমোনি একই জিনিস বোঝায়, যেটা আমি এখানে শুরুতেই বলেছি, যে মনের মধ্যে একটা শান্তি, একটা সেলফ হিলিং অবশেষে সেই জিনিসটা। তো খুবই ভালো পজিটিভ মান্থ হতে যাচ্ছে গ্রুপ নাম্বার 1 আপনাদের জন্য অগস্ট মাস। তো আমি আপাতত এই বলেই শেষ করছি। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, আর কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। আপনার সঙ্গে দেখা হবে আবার অন্য কোনো ভিডিওয়ে। আজকে এই মতোই, নমস্কার। হ্যালো বন্ধুরা, যারা এই টাইগার্স আই এলিফ্যান্টটি বেঁচেছেন, এটা তাদের রিডিং দেখবো আপনাদের অগস্ট মাস কেমন যায়। প্রথমেই বলে রাখি আমার গ্রুপ নাম্বার 2 এর বন্ধুরা, যে আপনারা একটা খুব দ্বিধার জায়গায় রয়েছেন, এবং আপনাদের কিন্তু প্রথমেই বলে রাখি যে ইউনিভার্স কিন্তু আপনাদের আপনাদের আশ্বস্ত করছেন, আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছেন ইউনিভার্স, যে ওই দ্বিধার জায়গা থেকে বেরিয়ে আসুন। কিছু একটা আপনাদের করতে হবে, কোনো একটা ডিসিশন আপনাদের নিতে হবে, কোনো একটা জায়গাতে হয়তো আপনাদের যেতে হবে, হয়তো একটু দূরের কোনো জায়গায়। সেই ডিসিশনটা নেওয়ার আগে, সেই জায়গাটা যাওয়ার আগে আপনারা বড্ড বেশি হেজিটেশনে ভুগছেন, দ্বন্দ্বে ভুগছেন, নানা রকমের দ্বিধা, নানা রকমের দ্বন্দ্ব আপনাদের মনের মধ্যে এই মুহূর্তে কাজ করছে, রাইট? যার জন্যে আপনারা সত্যিকারের কি করা উচিত সেটা হয়তো জেনেও সেটা করতে ভয় পাচ্ছেন, সেটা করতে দ্বিধা করছেন। সেখানে ইউনিভার্স বলছেন যে অত ভাববেন না, অত চিন্তাকে মনে প্রশ্রয় দেবেন না। অতিরিক্ত চিন্তা কিন্তু অনেক সময় আমাদের পথ ভ্রান্ত করে। তাই মনের মধ্যে যে ডিসিশন, যে জিনিসটা আপনারা জানেন আপনাদের করলে আপনাদের পক্ষে ভালো হবে, সেই জিনিসটা করুন, মনে জোর বেঁধে করুন, ঝাঁপিয়ে পড়ুন। এবং সেখানে কিন্তু ইউনিভার্স বলুন বা ঈশ্বর বলুন বা বিশ্ববিধাতা যাই বলুন না কেন, কিন্তু তা কিন্তু আপনাদের প্রোটেকশন দিচ্ছেন। সেটা কিন্তু টাইগার্স আইটা কথা এটা বোঝায়। তারা কিন্তু আপনাদের সঙ্গে রয়েছেন। প্লাস দেখুন, এখানে রয়েছে দ্য ফুল, আর এখানে রয়েছে দ্য 2 অফ সোর্ড। ফুল মানে কিন্তু একই জিনিস। দেখুন এখানে এই ছেলেটি কিন্তু ঝাঁপাতে উদ্যত। শুধু ঝাঁপাতে উদ্যত তাই নয়, এখানে দেখুন খুব একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস, ওর হাতে একটি ছাতা রয়েছে, আমব্রেলা, এবং যদি একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখেন ওই ছাতার মধ্যে অনেক তারা আঁকা, যেন ওই ছাতাটা একটা ছোট্ট ইউনিভার্স। এবং ওই ছাতাটা ধরে ও ঝাঁপাতে উদ্যত। তার মানেটা কি, ওই ছাতাটা যখন ও ঝাঁপাবে তখন ওই ছাতাটা ওর প্যারাশুটের কাজ করবে। এবং এই ছাতার মধ্যে ইউনিভার্স, তার মানে কি, ও যেন সেই বিশ্বকে, মানে সেই যেটা আমি আগেই বলছিলাম বিশ্ববিধাতা বা ঈশ্বর, সেই ঈশ্বরকে সহায় করে, ঈশ্বরকে অবলম্বন করে ও ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত।
কারণ ও জানে ও যেটা করতে যাচ্ছে, ও যদি ঝাঁপিয়েও পড়ে সে ঈশ্বর ওকে রক্ষা করবে, ওর সহায় হবে, সেই বিশ্ববিধাতা ওর সহায় হবে। সেই জিনিসটাই কিন্তু এখানে আপনাদের আমি আগেই বলছিলাম, এই টাইগার জিনিসটা একই বোঝায়, সেই প্রোটেকশন। আপনাদের যেন কেউ আশ্বস্ত করছে যে দ্বিধা থেকে বেরিয়ে আসুন। টু অফ সোড মানে সেই একটা দ্বিধার জায়গা, কোনটা করে উঠবো। আপনারা হয়তো অনেকেই হয়তো জানেন যে হয়তো কোথাও একটা আপনাদের যেতে হবে, হয়তো কোনো একটা জব অফার এসছে আপনাদের কাছে, যে অফারের জন্য আপনাদের হয়তো আপনাদের বাড়ি থেকে অনেকটা দূরের কোনো জায়গায় যেতে হবে, এবং সেটা নিয়ে একটা মনের মধ্যে গড়িমসি করছেন যে যাবো কি যাবো না, এত দূরের জায়গা। বা হয়তো কোনো কিছু একটা ডিসিশন আপনাদের নিতে হবে যেখানে আপনারা মনে জোর পাচ্ছেন না, কোনো কিছু একটা করতে হবে, মনে জোর পাচ্ছেন না, কিন্তু আপনারা জানেন সেটা করলে আপনাদের হয়তো ভালো হবে, লং টার্মে আপনাদের ভবিষ্যতের পক্ষে ভালো হবে। দেখুন এখানে রয়েছে বিল্ডিং ব্লকস। বিল্ডিং মানে এখানে যেন একটা বিশাল অট্টালিকা তৈরি হচ্ছে, এবং তার জন্য তার ভিত রচনা হচ্ছে এখানে, এই এক একটি ইট এখানে গাঁথা হচ্ছে, এবং আরও ইট গাঁথা বাকি রয়েছে। তো এখন আপনারা যেটা করতে চলেছেন, যেটা নিয়ে এত ভাবছেন, যেটা নিয়ে এত দ্বিধায় রয়েছেন, সেই জিনিসটা যদি আপনারা এই মুহূর্তে সঠিক পদক্ষেপ না নেন, তাহলে কিন্তু আপনাদের ভবিষ্যতে একটা ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। বা উল্টো করে বলতে গেলে, যদি সেই জিনিসটা ঠিক ডিসিশন নেন এই মুহূর্তে অগস্ট মাসে, যদি বেশি দ্বিধা বেশি দ্বন্দ্বে না ভুগে, যদি যেটা করবার সেটাকে যদি মনের জোর ভেদে ঝাঁপিয়ে পড়েন, যদি যে জায়গাটায় যাবার সেই জায়গাটার জন্য রওনা হয়ে যান, তাহলে কিন্তু আপনাদের ভবিষ্যতের পক্ষে ভালো হবে। কারণ আপনারা এখন যে ডিসিশানটি নেবেন, আপনারা অগস্ট মাসে যে ডিসিশানটি নেবেন, তার ওপর কিন্তু আপনাদের ভবিষ্যতের অনেক কিছু নির্ভর করছে। তো সেখানেই আপনারা অতিরিক্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগবেন না। প্লাস এখানে রয়েছে দেখুন প্লেয়িং ইট সেফ, মানে বড় বেশি সেফ খেলা, বড় বেশি যেন সেই নিজেদের নিরাপত্তার যে একটা খাঁচা, একটা নিরাপত্তার যে গণ্ডি, সেইটা থেকে বেরিয়ে আসবার সময় আপনাদের হয়েছে এবার। ওই গণ্ডিতে এই যে নিজেদেরকে বেঁধে রেখেছেন এখানে, দেখুন এখানে কিন্তু কত বেশি, এখানে দেখুন এখানে একটা অনন্ত সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু আপনারা সেদিকে দেখছেন না। আপনারা নিজেদেরকে একটা গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রেখেছেন। কেন? কারণ কি? কারণ এই গণ্ডির মধ্যে আপনারা নিজেদের খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তাই এই গণ্ডি থেকে কিন্তু এবার আপনাদের বেরোবার সময় এসে গেছে। অগাস্ট মাসে কিন্তু এই বিষয়ে আপনাদের ভাবতে হবে, এবং এই গণ্ডি থেকে যদি বেরোন, দেখুন তার পাশেই রয়েছে ফ্লাইং আর ফুল, একই জিনিস, আবার সেই একই কথা, যেন একটা ঝাঁপানো। এবার যেন আপনাদের ওড়বার সময় এসে গেছে। ডানা মেলে উঠতে শিখুন। অনেক দিন বসেছিলেন, অনেক দিন হয়তো নিজেদের যে আপনাদের যে পোটেনশিয়াল, আপনাদের যে নিজেদের কারু ক্ষেত্রে নিজেদের যে সত্যিকারের কিছু একটা যদি একটা ক্ষমতা থেকে থাকে, সেটাকে আপনারা এতদিন ইগনোর করছিলেন, আপনারা এতদিন অগ্রাহ্য করছিলেন। কারণ আপনারা ওই যেটা বললাম, একটা ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যেই স্বাচ্ছন্দ্য থাকা, তার বাইরে বেরোবার চেষ্টা না করা, বাইরের দুনিয়াকে না দেখা। হ্যাঁ, নিজে যে ওই বলে না যে ডানা মেলে ওড়বার যে প্রবৃত্তি, সেটা এখন অবধি হয়নি, কিন্তু সেটা এবার আনুন, ঝাঁপিয়ে পড়ুন। সেই যে জায়গাটা যাওয়া সেখানে যান, বা যে জিনিসটা করবা সেটা করুন। আর বেশি ভাববেন না, আর ঘরে বসে থাকবেন না। হ্যাঁ, যার জন্য কি হয়েছে, আপনারা এত দ্বিধা, এত মনের মধ্যে নানা রকমের অহেতুক ভয়, যার জন্য কি হয়েছে, আপনাদের কিন্তু আগে যাওয়ার, অগ্রসর হওয়ার যে গতিপথ, তা কিন্তু অনেকটাই অবরুদ্ধ হয়েছে। আপনারা হয়তো যে পরিমাণে সাকসেস পাওয়ার কথা বা যেই জায়গাটাতে পৌঁছতে পারার কথা, সেটা পৌঁছতে পারেননি। এখানে নাইট অফ ওয়ান্ড রিভার্সড এসছে, কারণ আপনাদের গতিপথ অনেকটাই বাধা পেয়েছে। আপনাদের অগ্রসর হওয়ার রাস্তা, জীবনের পথে অগ্রসর হওয়ার রাস্তা অনেকটাই বাধা পেয়েছে। তার কারণ হচ্ছে আপনাদের নিজেদেরই এরকম অহেতুক ভয়, অহেতুক চিন্তা, অহেতুক ভাবনা, অহেতুক একটা সংশয়, দ্বিধা, তার মানসিকতা। তো সেটা থেকে আপনাদের বেরোতেই হবে। প্লাস এখানে নাইট অফ ওয়ান্ড রিভার্সড, প্লাস এখানে তার পাশেই রয়েছে কুইন অফ ওয়ান্ড রিভার্সড, একই জিনিস।
যে নিজেদের কোনো একটা যেন ঠিক করে ভাবতে না পারা যে কোনটা সত্যি আমার পক্ষে ভালো, যদি আমাকে কোথাও একটা যেতে হয় সেটাও আমার পক্ষে ভালো কি না। দূরদর্শিতা, দেখুন এখানে আরেকটা কথা, টু অফ সোড, এই ভদ্রমহিলার মুখে একটা চোখের ওপর পট্টি বাঁধা, কাপড় বাঁধা, হ্যাঁ, কিন্তু চোখের ওপর ওনার চোখ, এই দুটো চোখ কিন্তু ঢাকা থাকলেও উনি কিন্তু আমাদের থেকে অনেক বেশি ভালো করে ওনার সামনের জিনিস দেখতে পাচ্ছেন। কি করে সম্ভব? মনে রাখবেন, আমাদের ফিজিক্যাল আই, আমাদের যে শরীরের যে দুটো চোখ আমরা দিয়েছেন ভগবান, তাদের কিন্তু আমরা শুধু আমাদের সামনের জিনিসটুকু দেখতে পাই, তার ঊর্ধ্বে দেখার কিন্তু ক্ষমতা সেই চোখের নেই। সত্যিকারের দূরদর্শিতা, সত্যি করে কাছের জিনিস ছেড়ে তারও যে ঊর্ধ্বে যে জিনিসটা রয়েছে সেটাকে দেখতে পারার ক্ষমতা কোথা থেকে আসে? তার জন্য দরকার তৃতীয় নয়ন। তৃতীয় নয়ন কি? আই অফ উইজডম, জ্ঞান চক্ষু। তাই ওনার এই চোখ দুটো বাঁধা থাকলেও উনি কিন্তু স্বচ্ছন্দে দেখতে পাচ্ছেন, কারণ উনি এই চোখের ওপর নির্ভর করছেন না, উনি নির্ভর করছেন নিজের যে বিচার ক্ষমতা, নিজের যে একটা উইজডম, নিজের যে জ্ঞান, সেইভাবে ভাবার চেষ্টা করছেন, সেইভাবে দেখার চেষ্টা করছেন। তা আপনাদেরও সেই জিনিসটা দরকার। তো শুধু কাছের জিনিসটা দেখছেন, আপনারা শুধু কাছে এই মুহূর্তের ভাবনা ভাবছেন। মনে করুন এগেন আপনারা হয়তো কোথাও একটা যেতে হবে আপনাদের চাকরির সুবাদে, আপনারা ভাবতেন যে আমি কী করে যাব, অত দূরের রাস্তা, কোনোদিন অত দূর যাইনি, গিয়ে কি হবে, এত ঝামেলা, সব কিছু আবার প্যাক করতে হবে, আনপ্যাক করতে হবে, নানা রকমের হ্যান ত্যান। এগুলো তো খুব মানে সামান্য একটা খুব নিকট ভবিষ্যতের ভাবনা, কিন্তু আপনারা এটা ভাবছেন না যে সেখানে গেলে আপনাদের ভবিষ্যতে কি ভালো হতে পারে, বা সেই কাজটা করলে, যে কাজটা করতে আপনারা ভয় পাচ্ছেন, সেই কাজটা করলে সেই আপনাদের যে মধ্যে যদি কোনো ক্ষমতা থাকে, সেই ক্ষমতাটাকে পূর্ণভাবে বিকশিত করতে গেলে কি করা উচিত, এবং সেই ক্ষমতাটাকে পূর্ণভাবে বিকশিত করলে আপনাদের ভবিষ্যতে কি লাভ হবে সেটা ভাবছেন না। তো সেই জিনিসটা থেকে আপনাদের বেরোতে হবে, সেই নিরাপত্তার গণ্ডিটা থেকে বেরোতে হবে, একটু ঝুঁকি নিতে হবে। অগাস্টে আপনাদের কিন্তু একটু ঝুঁকি নিতে হবে, এবং এই ঝুঁকিটা নিতে আপনাদের বিশেষ করে নেওয়া দরকার, কারণ এটা আপনাদের ভালো হবে। এতে আপনাদের ভবিষ্যতের একটা যে ফাউন্ডেশন, ভবিষ্যতের যে ভিত, সেই গড়ার মুহূর্তে কিন্তু আপনারা রয়েছেন। তাই বেশি ভাববেন না, নিজেদের মনের মধ্যে একটা ব্যালেন্স আনুন, হারমোনি আনুন, ওই দ্বিধা দ্বন্দ্ব থেকে বেরোন, নানা রকমের এইটা করব কি ওইটা করব এরকম ভাবনা থেকে বেরোন, যেটা আপনাদের পক্ষে ভালো, এবং আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন আপনাদের পক্ষে কোনটা ভালো এই মুহূর্তে করা উচিত, কিন্তু সেটা ভালো জেনেও আপনারা করছেন না, কারণ শুধু নিরাপত্তা গণ্ডিতে আটকে থাকবো বলে। সেটা থেকে বেরুন, সঠিক পদক্ষেপ নিন, যেটা করা উচিত সেটা করুন, যে জায়গাটা যাওয়া উচিত সেখানে যান, সমস্ত দ্বিধা ভাবনা দ্বন্দ্ব সংশয় ঝেড়ে ফেলুন। এগেন আমি আবার যেটা বলছি, ইউনিভার্স আপনাদের সঙ্গে রয়েছে, আপনাদের ঈশ্বর আপনাদের সঙ্গে রয়েছে, আপনারা কিন্তু প্রোটেক্টেড। তো আশা করি এইটা আপনারা কাজে লাগাবেন আপনাদের অগাস্ট মাসে, এবং আপনাদের পক্ষে যেটা যথার্থ করা উচিত সেই জিনিসটা করবেন, এবং অতিরিক্ত ভাবনা চিন্তা থেকে বেরোবেন। গ্রুপ নাম্বার 2, আশা করি আমার এই সামান্য উপদেশ আপনাদের কাজে লাগবে, আপনাদের সাহায্য করবে। আজকে এই বলেই শেষ করছি, আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওয়ে। নমস্কার। হ্যালো বন্ধুরা, যারা সবুজ এই হাতিটি বেঁচেছেন, এই অ্যাডভেঞ্চারিন, গ্রিন অ্যাডভেঞ্চারিন, এটা তাদের রিডিং। আপনাদের সামনে একটা অগাস্ট মাসটা এমন একটা সময় আনতে চলেছে যেখানে আপনারা একটা অতীতের কোনো একটা ঘটনা বা অতীতের কোনো কিছু একটা অধ্যায় আপনারা পেছনে রেখে নতুন করে আবার চলতে শুরু করেছেন, নতুন করে আবার সামনে তাকাতে শুরু করেছেন, এবং সেখানে এই যে স্টোনটি আপনারা বেঁচেছেন, এই গ্রিন অ্যাডভেঞ্চারাইন, এটা আপনাদের আশ্বস্ত করছে যে এই চলার পথে, নতুন করে চলার পথে, নতুন করে সামনে চাওয়ার পথে আপনাদের এই সময় অনেক আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন হবে, এবং সেই আত্মবিশ্বাসটা আপনারা অলরেডি দেখাতে শুরু করেছেন। অনেক কী বলবো, সাহস, এবং তার সাথে সাথে এটা আপনাদের আরও আশ্বাস দিচ্ছে যে আপনারা যখন একবার
আপনাদের অতীতটাকে ভুলে সামনে তাকাতে শুরু করেছেন এবং সঠিক রাস্তায় আবার চলতে শুরু করেছেন, সেখানে আপনাদের জন্য অনেক বেশি আরও সাফল্য, অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য এবং অনেক বেশি কি বলবো ভালো ভবিষ্যৎ আপনাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে, রাইট? তো সে একই জিনিস দেখতে পাচ্ছি এখানেও। দেখুন প্রথমেই রয়েছে 8 অফ ওয়ান্ড এবং তারপরে সান এবং তারপরে 9 অফ ওয়ান্ড রিভার্সড এবং তারপরে হ্যাংডম্যান রিভার্সড। আমি প্রথমে এই দুটো কার্ড নিয়ে একটু আলোচনা করে নিই। হ্যাংম্যান, 9 অফ ওয়ান্ড রিভার্সড, হ্যাংম্যান রিভার্সড, আবার এখানে রয়েছে দ্য ট্রু লাভ রিভার্সড। আমার এই তিনটে কার্ড দেখে যেন কিরকম একটা মনে হচ্ছে যে আপনারা যখন অগাস্টে আসছেন বা অগাস্টে প্রবেশ করার মুহূর্তে বা তার কিছু আগে থেকে আপনারা এমন একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে গেছেন যেখানে আপনাদের অনেক একটা লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে হয়তো আপনারা গেছেন এবং এমন একটা এপিসোডের মধ্যে দিয়ে গেছেন যেখানে হয়তো সময়টা আপনাদের জন্য খুব একটা ভালো যায়নি এবং যার ফলে আপনাদের জীবনে আগে চলার পথ হয়তো অনেকটাই বন্ধ হয়ে গেছিল কিছু দিনের জন্য। হয়তো আপনারা যেন সেই জীবনে আগে চলতে ভুলে গেছিলেন, যেন সময়টা কিছু দিনের জন্য বা কিছু সময়ের জন্য আপনাদের জন্য সময়টা একটু থেমেছিল এবং সেটা হতে পারে কিছু কারণে। এটা যেহেতু জেনারেল রিডিং, তো যেটা আপনাদের সবচেয়ে মনে ধরবে সেটাকে আপনারা মনে রাখুন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা হতে পারে যে দেখুন এখানে ট্রু লাভ, এই কার্ডটা রিভার্সড এসছে, হ্যাঁ, তার মানে হয়তো কোনো একটা ভালোবাসার জায়গায় হয়তো কোনো কাছের লোককে হারানো বা কোনো বৈবাহিক জীবনে কোনো রকমের অশান্তি বা কোনো একটা প্রেম ভেঙে যাওয়া, একটা প্রেম নষ্ট হয়ে যাওয়া, হয়তো এই জন্যে কিছুটা আপনারা ভেঙে পড়েছিলেন, আপনারা হয়তো এই জন্যে কিছুটা অবসাদে ভুগছিলেন, হয়তো আপনাদের জন্য ওই জন্য জীবনটা এই সময় কিছুটা থেমে গেছিল। বা হতে পারে আপনাদের কারু ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে নানা রকমের চিন্তা, অত্যাধিক চিন্তা, নিজেদের মধ্যে নানা রকমের সন্দেহ, নানা রকমের সংশয়, নানা রকমের অ্যাংজাইটি, নিজেদের সঠিক ক্ষমতাকে চিনতে না পারা, এইসব নানা জিনিস আপনাদের চলার পথে অত্যাধিক বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। তার জন্য আপনারা যেন নিজেদের সঙ্গেই লড়াই করতে করতে নিজেদের যে এইসব নেগেটিভ যে এনার্জিগুলো, এই অতিরিক্ত সংশয়, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, ভয়, কি করব না করব, আমার সঠিক কি করা উচিত, এই সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা না থাকা, এইসব জিনিসগুলোর সঙ্গে লড়াই করতে করতেই যেন আপনাদের বেশ কিছুটা সময় চলে গেছিল। দেখুন এখানে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এই ট্রু লাভ, এটা তো আমি আগেই বললাম যে এটা রিভার্সড এসছে, তার মানে এটা কোথাও একটা যেন একটা ভালোবাসার জায়গায় ঘা খাওয়া, সেটা আমি আগেই বলেছি। এটা আরেকটা জিনিস হতে পারে যে এটা যদি আমি সোজা করে দেখি তাহলে দেখুন এই মহিলা এই আয়নাতে যেন নিজের প্রতিচ্ছবি দেখছে, রাইট? তো এটা রিভার্সড, মানে এটা কি যেন আপনি আপনাদের যে নিজেদের যে প্রকৃত ক্ষমতা, নিজেদের সম্বন্ধেই যেন আপনারা অতটা সচেতন ছিলেন না। আপনাদের কি ক্ষমতা, আপনারা কি করতে পারেন, আপনাদের কর্মক্ষমতা কতটুকু, আপনাদের মধ্যে কিছু যে ট্যালেন্ট থেকে থাকে, সেই ট্যালেন্ট সম্বন্ধে একটা সঠিক একটা ধারণা, সেটা সম্বন্ধে যেন আপনারা অতটা অবহিত ছিলেন না আগে। এবং ইন্টারেস্টিং কি এইটা রয়েছে, প্লাস এখানে রয়েছে দ্য সান। এই দুটো যদি পাশাপাশি রাখি তাহলে দেখুন এইটা যেন আপনাদের অতীতের অবস্থা, এইটা আপনাদের বর্তমানের অবস্থা, যেটা আপনারা হতে যাচ্ছে অগস্টে বা তার কিছু আগে থেকে। সান বা সূর্য হচ্ছে আমাদের সোলকে বোঝায়, মানে আমাদের আত্মার একটা আত্মার ইন্ডিকেটর। যখন আমরা নিজেদের আত্মা সম্বন্ধে আমরা কি বলবো একটা সচেতনতা, আমাদের সবার মধ্যেই আমাদের একটা অমর আত্মা বিরাজ করছে, এবং সেই আত্মার ক্ষমতা অপরিসীম, আমরা করতে পারি না এমন কিছু জিনিস নেই, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেটা আমরা বুঝতে পারি না, আমরা নিজেদেরকে বড় বেশি দুর্বল ভাবি, সেটাই এখানে হচ্ছিল।
কিন্তু এইবার যেন আপনারা নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে আরও অবহিত হচ্ছেন। আপনাদের সত্যিকারের কি ক্ষমতা, আপনারা সত্যিকারের কি করতে পারেন, সত্যিকারের আপনাদের পৃথিবীকে কি দেওয়ার আছে, সেইটা সম্বন্ধে যেন আরও অবহিত হচ্ছেন। রাইট। তো তাই জন্য বললাম যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি, যেটা আমি আগেই বলেছি, যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটা বৈবাহিক বা একটা প্রেম ঘটিত কোনো একটা সম্পর্ক বা কোনো একটা কারণে একটা পারিবারিক অশান্তি, সেখান থেকে একটা আপনারা বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। সেটা কিছুটা আপনাদের দ্বন্দ্বে রেখেছিল, আপনাদের নানা রকমের একটা তার থেকে সেই বিষয়ে লড়াই করতে করতে কিছুটা আপনারা অবসাদে ভুগছিলেন, যার জন্য আপনার জীবনে চলার পথে কিছুটা কী বলবো, একটা একটা সাময়িকভাবে আপনাদের চলার পথ, আপনাদের অগ্রগতি থেমে গিয়েছিল। আবার অন্য কারোর ক্ষেত্রে এটাও হচ্ছে যে নিজেদের যে সঠিক ক্ষমতা সেটা আপনারা এতদিন বুঝতে পারেননি, এবার আপনারা বুঝতে পারছেন। নিজেদের সঠিক কর্মক্ষমতা, আপনাদের ইউনিভার্সকে কী দেওয়ার আছে, আপনারা এই জগতে কি করতে এসছেন, সেই সম্বন্ধে একটা ক্ষমতা আপনাদের এবার আস্তে আস্তে মনের মধ্যে কাজ করছে, এবং যার ফলে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আপনারা আর অহেতুক সময় নষ্ট করতে চান না, এবার আপনারা আগে এগিয়ে যেতে চান। যার জন্য এখানে আসছে 8 of Wands, রাইট। যেন তার পাশেই দেখুন এখানে রয়েছে দ্য হ্যাংম্যানটা রিভার্স এসেছিল, রাইট। যেন যে জিনিসটা আগেই বলছিলাম যে রথের চাকাটা থেমেছিল, যেটা জীবনের চলার পথে যে আপনাদের যে কী বলবো, আপনাদের গতিপথ, আপনাদের যে যাত্রাপথে যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছিল, পারিপার্শ্বিক ঘটনার জন্য বলুন বা আপনাদের নিজেদের মনের মধ্যে নানা রকমের বাধা বিঘ্ন তার জন্য বলুন, সেটা থেকে আপনারা মুক্ত হয়ে আপনারা সেই অতীতটাকে পেছনে ফেলে রেখে এবার আপনারা সামনে পুরো দমে অগ্রসর হতে আপনারা এবার উন্মুখ। সেটাই হচ্ছে আপনাদের অগস্টে আপনাদের সেটাই হচ্ছে একটা সামগ্রিকভাবে একটা ছবি আমি খুঁজে পাচ্ছি। আর দেখুন এখানে আরও রয়েছে, আর একটা কথা বলে রাখি, আপনাদের কিন্তু এই যে আপনাদের এনার্জি অনেকটাই কিন্তু গ্রুপ নাম্বার 1-এর সঙ্গে মিলে যায়। তো হতে পারে যে আপনারা কেউ কেউ হয়তো এখানে আপনাদের গ্রুপ বাছার সময় হয়তো গ্রুপ নাম্বার 1 বাছবেন বা গ্রুপ নাম্বার 3 বাছবেন, এই নিয়ে একটা দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন। তো আমি আপনাদেরকে বলবো, যদি আপনারা চান এই রিডিংটা দেখার পর আপনারা গ্রুপ নাম্বার 1-এর রিডিংটাও একবার দেখে নিতে পারেন, হয়তো সেখানেও কিছু জিনিস আপনাদের সঙ্গে মিলে যাবে, আপনাদের হয়তো মনে ধরবে। আর একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে যে এই যে দুটো কার্ড, এই রেস্কিউ আর এই এই দুটো ঠিক এইভাবেই গ্রুপ নাম্বার 1-এর ক্ষেত্রে এসেছিল। খুব অদ্ভুত ব্যাপার, এই দুটো খুব এইভাবে, ওই জন্য বলছি আপনাদের সঙ্গে গ্রুপ নাম্বার 1-এর হয়তো কিছু কিছু জিনিস মিলে যেতে পারে। আর দেখুন এখানে রেস্কিউ কার্ড, রেস্কিউ মানে হচ্ছে উদ্ধার। তো এখানে কে কাকে উদ্ধার করছে, এখানে যেন এই ভদ্রলোক এনাকে উদ্ধার করছেন, এই ভদ্রমহিলাকে উদ্ধার করতে আসছেন। এটারও দুটো মানে হতে পারে। আবার একটা হচ্ছে যেন আমি এখানে এক্ষুনি বলছিলাম যে যেন আপনারা যেন নিজেরাই নিজেদের উদ্ধার করছেন। এই যে একটা ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ছিলেন, এই ধ্বংসাবশেষটা কি, নিজেদের সম্বন্ধে একটা ধারণা না থাকা বা মানসিক একটা অবসাদে ভোগা, যেখানে কোনো কিছুই এগোচ্ছে না, চলার পথটা যেন হারিয়ে ফেলেছেন, নানা রকম দ্বিধা দ্বন্দ্ব, ভয়, অবসাদ, নানা রকম বাধা বিপত্তি, সেটা নিজেদের মনের মধ্যে হোক বা বাইরের পরিস্থিতির দ্বারা সৃষ্টি হোক, যাই হোক, তার জন্যে আপনারা এখানে থেমে গেছিলেন। সেখান থেকে আপনারা নিজেদেরকেই নিজেরা উদ্ধার করছেন। কিভাবে? আবার যেটা আমি আগেই বলছিলাম, নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে আপনাদের এবার ধারণা হয়েছে, আপনারা কি করতে পারেন, আপনাদের জগৎকে কি দেওয়ার আছে, আপনাদের মধ্যে যদি কোনো ট্যালেন্ট থেকে থাকে তাতে সেই ট্যালেন্টটা সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া, যে আপনাদের সেই ট্যালেন্টটা আপনাদের ভবিষ্যতে চলার পথে কাজে লাগতে পারে সেই সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া, সেই সব জেনে এইবার আপনারা নিজেদেরকে এই ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করতে প্রস্তুত। আরেকটা হতে পারে যে আপনাদের কোনো এক নিকট বন্ধু বান্ধব বা আত্মীয় স্বজন যেই হোক না কেন, আপনাদের নিকট কেউ হয়তো আপনাদের এই যে একটা খুব একটা অন্ধকার জায়গা, খুব একটা যেখান থেকে আপনারা বেরোতে পারছিলেন না, যেখানে আপনারা লড়াই করে করে কিছুটা ক্লান্ত হয়ে গেছিলেন, যেখানে হয়তো আপনাদের কিছু একটা অশান্তির জায়গা থেকে আপনারা অশান্তির জায়গায় আপনারা অনেকটা আটকে ছিলেন, সেখান থেকে বেরোবার জন্য আপনাদের কেউ একটা সাহায্য করছে। আপনাদের কোনো হয়তো নিকট বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন
হয়তো আপনাদের এসে একটু সাহায্যের হাত বাড়াচ্ছে, হয়তো তারা আপনাদের নতুন করে আবার বাঁচতে শেখাচ্ছে, সেটাও হতে পারে। আপনি নিজেই নিজেকে সাহায্য করছেন, অথবা অন্য কোনো বন্ধুর সাহায্য পাচ্ছেন, অন্য কোনো হিতাকাঙ্ক্ষীর সাহায্য পাচ্ছেন। যাই হোক না কেন, অগস্ট হচ্ছে আপনাদের ঘুরে দাঁড়ানোর সময়, আপনাদের নতুন করে শুরু করবার সময়। তার জন্য এখানে প্রথমেই বললাম যে এটা এই স্টোনটা নিয়ে আলোচনা করার সময় যে এই সময় আপনাদের অনেক বেশি সাহস, অনেক বেশি আত্মবিশ্বাস দরকার, এবং সেই আত্মবিশ্বাসটা আপনারা পাচ্ছেনও, আপনারা আবার নতুন করে ফিরে পেয়েছেন। হ্যাঁ, এবং শুধু তাই নয়, সেই আত্মবিশ্বাসটা নিয়ে নতুন করে শুরু করে আপনাদের পথের শেষে সাফল্যের আশ্বাস। এই সান কিন্তু সাফল্যেরও একটা আশ্বাস, সাকসেস এর একটা আশ্বাস। হ্যাঁ, যার জন্য জীবনের যে জিনিসটা এতদিন থেমেছিল, যে পথে আপনারা এতদিন অগ্রসর হতে পারেননি, এবার অতীতটাকে ফেলে রেখে সেদিকে নতুন করে আপনারা আবার ছুটতে শুরু করেছেন। তো এই ছোটার পথে, এই চলার পথে আপনাদের এখন বেশি করে কি দরকার? বেশি করে দরকার নিজেদের মধ্যেকার উদ্যম, নিজেদের মধ্যেকার একটা চলার একটা কি বল ইচ্ছা শক্তি। তো সেখানে ওই জন্য এই ইন এসছে রিভার্স। ইনের অপোজিট কি? ইয়াং। ইয়ান হচ্ছে ম্যাসকুলিন এনার্জি, ইন হচ্ছে ফেমিনিন এনার্জি। তো ম্যাসকুলিন এনার্জি বেশি করে আপনাদের ওই যেটা বললেন না, উদ্যম, ইচ্ছা শক্তি, সেটার এখন আপনাদের বেশি দরকার। এখন আপনাদের এই মুহূর্তে ইন এনার্জি বা ফেমিনিন এনার্জিটা বেশি দরকার নেই, কারণ এই এনার্জিটা হয়তো আপনাদের ভবিষ্যতে আবার কোনো সময় এটা দরকার হবে, কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আপনাদের এই এনার্জিটা অতটা বেশি দরকার নেই। ওই জন্য এটা রিভার্স এসছে। এই জন্য আপনাদের এখন দরকার ইচ্ছা শক্তি। কারণ দেখুন এখানে 8 অফ ওয়ান্ড রয়েছে, কারণ আপনাদের জন্য এখন কিছু জিনিস খুব তাড়াতাড়ি ঘটছে। আপনারা হয়তো জীবনে এই যে বেশ কিছুক্ষণ থেমে থাকার ফলে আপনাদের জীবনে যে লোকসানটা হয়েছিল সেটাকে আপনারা মেকআপ করে নিতে চাইছেন, রাইট? এই যে থেমেছিলেন, এর থেকে বেরিয়ে এবার চলার পথে আরও প্রচণ্ড ইচ্ছা নিয়ে, প্রচণ্ড সাহস নিয়ে, প্রচণ্ড কনফিডেন্স নিয়ে এগোতে চাইছেন। তা আর সেই ক্ষেত্রে আর একটা কি জিনিস দরকার, সেটা হচ্ছে যে সেই ইচ্ছা শক্তি, সেই নতুন ইচ্ছা শক্তি, সেই নতুন উদ্যম নিয়ে এগোতে গেলে একটু রেস্ট দরকার, রাইট? সেটাই এখানে বলছে, ড্রিম সুইট, স্লিপ ডিপ। ডিপ স্লিপ, হ্যাঁ, সে গভীর নিদ্রা। আমরা যদি একটুখানি গভীর নিদ্রায় যাই, তাহলে দেখেছেন যে আমাদের যদি সত্যিকারে ভালো ঘুম হয় রাত্রিবেলা, তাহলে সেটা আমাদের মনে একটা পরের দিন সকালবেলা আমরা একটা অন্য রকমের শক্তি পাই। আমাদের যদি ওই জন্য ডাক্তাররাও বলে, যদি আমাদের জীবনে ঘুমটা খুব দরকার, আর সেই ঘুমে যদি আমাদের নানা রকমের স্বপ্ন দেখি আর সেই ঘুমটা যদি ঠিক করে না হয়, তাহলে কিন্তু পরের দিন খুব অবশ্রান্ত লাগে, খুব টায়ার্ড লাগে, রাইট? সেটাই এখানে বলছে। তো যেহেতু আপনারা নতুন করে আবার জীবন শুরু করছেন, তো সেই রেস্টটাও খুব দরকার। কারণ সেই রেস্টটা যদি ঠিক করে না পান, তাহলে চলার পথে অগ্রসর হবেন কি করে? এই সময় আপনাদের খুব বেশি করে ইচ্ছা শক্তি, উদ্যমের প্রয়োজন, রাইট? তো এই সময়, কারণ আপনাদের জন্য যে একটা সাকসেস ওয়েট করছে, সাফল্য ওয়েট করে আসে, সেদিকে এগোতে হবে আপনাদের, সেদিকে আপনারা ধেয়ে চলেছেন। তার জন্য কিন্তু আগে একটুখানি শারীরিক রেস্টও দরকার। বিশেষ করে আপনারা হয়তো এর আগে এই যে এমন একটা জায়গা পেরিয়ে এসছেন যেখানে হয়তো আপনারা অতটা রেস্ট পাননি, হয়তো নানা রকম মানসিক অশান্তির জন্যে অতটা আপনারা ঠিক করে ঘুমোতে পারেননি। তো এখন যখন সেখান থেকে বেরিয়ে এসছেন, তখন নতুন করে আপনাদের এই রেস্টটা পেয়ে নতুন উদ্যমে পথ চলা শুরু করা আপনাদের দরকার। তো সেটাই হচ্ছে আপনাদের অগস্টের এনার্জি, গ্রুপ নাম্বার 3। আশা করি এখান থেকে আপনারা সাহায্য পাবেন এবং সেটা আপনাদের কাজে লাগবে আপনাদের এই ঘুরে চলার পথে। আর যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, আর কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আজকে এই বলেই বিদায় নিচ্ছি আপনাদের সঙ্গে। নমস্কার। হেই বন্ধুরা, যারা এই রেড জ্যাসপার এলিফ্যান্টটি বেঁচেছেন, রেড জ্যাসপার হাতিটি, এটা আপনাদের রিডিং দেখে নেব আপনাদের অগাস্ট কেমন যাবে। আমার গ্রুপ নাম্বার 4-এর বন্ধুরা, আমার মনে হয় অগস্টে এটা হচ্ছে আপনাদের নতুন করে একটা চলার শুরু, আপনাদের নিজেদেরকে ফিরে পাওয়ার শুরু। যেন আপনারা নতুন করে নিজেদেরকে ফিরে পাচ্ছেন, আপনারা যেন নতুন করে নিজেদেরকে চিনছেন, বা নিজেদের যা ক্ষমতা, নতুন একটা চলার পথ সৃষ্টি করতে চাইছেন।
দেখুন এখানে প্রথমেই যে জিনিসটা আমি বলবো সেখানে হচ্ছে যে এই কার্ডটা, দ্য ফর্ক ইন দ্য রোড, মানে আপনাদের রাস্তাটা যেন অগস্টে এসে দুভাগ হয়ে যাচ্ছে। একটা ভাগ যেখান দিয়ে গেলে একটা রাস্তা, যে রাস্তাটা ধরে চললে আপনারা নতুন করে নিজেদের পুনরাবিষ্কার করবেন, আপনাদের নিজেদেরকে পুনরুদ্ধার করবেন, যা আপনারা ভুলে গেছিলেন, হয়তো যে স্বপ্নগুলো দেখতে আপনারা ভুলে গেছিলেন সেগুলো নতুন করে দেখতে শুরু করবেন। নিজেদের মধ্যে যে আপনাদের যা ক্ষমতা ছিল, যা প্রকাশ পায়নি বা যা প্রকাশ পেলেও মাঝখানে স্তব্ধ হয়ে গেছিল, সেগুলো নতুন করে ফিরে পাবেন। একটা রাস্তা। অন্য রাস্তাটা হচ্ছে যে রাস্তাটা আপনারা এতদিন চলে এসেছেন, যে রাস্তাটাতে চলার জন্য আপনাদের সময়টা থেমে গেছিল, এবং সেই বিষয়ে বলার জন্য আমি বলে রাখি যে আপনাদের অতীতটা হয়তো অতটা সুখের নয়, অ্যাটলিস্ট ইমিডিয়েট অতীত হয়তো অতটা সুখের না। কারণ আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে যে এই গ্রুপের আপনারা যারা বেঁচেছেন, হয়তো আপনাদের জীবনে কোনো একটা গভীর সমস্যার মধ্যে দিয়ে গেছেন, একটা বৈবাহিক সমস্যা, ম্যারিটাল কিছু একটা, বা কোনো একটা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, ধরুন যেটাকে বলে গার্হস্থ্য হিংসা, সংসারে হিংসার কোনো একটা ঘটনা, বা হয়তো কেউ হয়তো কোনো একটা অন্য রকমের কোনো একটা খুব বাজে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছেন, যেখানে আপনাদের হয়তো কোনো একটা কি বলবো, একটা সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ, এরকম কিছু একটা ঘটনা আপনাদের সঙ্গে হয়েছে। যাই হোক, কোনো একটা খারাপ কিছু হয়েছে যার জন্য আপনারা টেম্পোরারিলি আপনারা কে সেটাই ভুলে গেছিলেন। রাইট, আপনাদের জীবনে চলাটাই যেন, আপনাদের জীবনে যেন নতুন করে বাঁচতেই ভুলে গেছিলেন। দেখুন এখানে রয়েছে দ্য চ্যারিয়েট, আর এখানে 8 of Wands, দুটোই রিভার্সড। আপনাদের জন্য যেন জীবনটা থমকে গেছিল। রাইট, তো এইবার অগস্টে যেন সেখান থেকে বেরোনোর জীবন, নতুন করে জীবনটা নিজেদেরকে ফিরে পাওয়ার একটা ঘটনা, নিজেদেরকে ফিরে পাওয়ার কাহিনী, সেইটা যেন শুরু হতে যাচ্ছে আপনাদের এই অগস্ট মাস থেকে। দেখুন তার জন্য এখানে রয়েছে দ্য ওয়েল। ওয়েল মানে কুয়ো। রাইট, তো ওয়েল হচ্ছে জলের, আমরা সবসময় জানি ওয়েল বা কুয়ো হচ্ছে যেখানে একটা যেখানে গেলে জলের ভাণ্ডার। কিন্তু ওয়েল বা কুয়ো কি শুধুই জলের ভাণ্ডার? এখানে আমরা ওয়েল বা কুয়ো বলতে আমরা এখানে এটাও বুঝে নেব যে এখানে অনেক নতুন আইডিয়া, নতুন সৃজনী শক্তি, নতুন কিছু করার ইচ্ছে, রাইট, নতুন করে জীবনে কিছু একটা ঘটানোর ইচ্ছে, তারও যেন একটা ভাণ্ডার হচ্ছে এই কুয়ো। তো সেটাই যেন এখানে বলতে চাইছে দ্য ওয়েল। আপনারা যেন সেই ওয়েলের পাশে দাঁড়িয়ে বসে রয়েছেন, সেই কুয়োর পাশে বসে রয়েছেন অধীর অপেক্ষায় যে কোনো কিছু নতুন কিছু করার একটা আইডিয়া আপনাদের মধ্যে আসবে, নতুন কিছু একটা করার একটা প্রেরণা আপনাদের মধ্যে আসবে, সেইটা। রাইট, প্লাস এখানে দেখুন, এখানে হচ্ছে দ্য সেক্রেট পুল। দ্য সেক্রেট পুল মানে হচ্ছে একটা জিনিস যেন কিছু একটা খুব, আমরা যেটা বলি না, আমাদের হিন্দু ধর্মে যারা আপনারা দেখছেন এটা, আপনারা যদি হিন্দু ধর্মের সঙ্গে জড়িত হন, আমরা বলি যে কোনো একটা, যেমন ধরুন গঙ্গায় চান করলে আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের সমস্ত মনের নোংরামি, যা আমাদের মনের যে ক্লেদ আছে, মনের যা কিছু যা নোংরা জিনিস আছে, সেগুলো আমরা গঙ্গাকে দিয়ে আসতে পারবো, সেগুলো আমাদের মন থেকে মুছে যাবে। আমরা যখন গঙ্গায় চান করে উঠবো তখন আমরা পরিষ্কার হয়ে যাব, শরীরের দিক দিয়ে, মনের দিক দিয়ে, সব দিক দিয়ে আমরা পবিত্র হয়ে যাব, পরিষ্কার হয়ে যাব। সেরকমই একটা জিনিস এখানে বোঝাচ্ছে, যেন আপনারা এই যে সময়টা আপনাদের সঙ্গে অতীতে যা কিছু হয়েছে, যা কিছু আপনাদের মনের মধ্যে একটা ক্ষত রেখে গেছে, মনের মধ্যে কিছু খুব বাজে অভিজ্ঞতা রেখে গেছে, বাজে মেমারিজ রেখে গেছে, সেগুলো থেকে যেন আপনারা সেগুলোকে ভোলার চেষ্টা, সেগুলোকে পেছনে রাখার চেষ্টা। সেক্রেট পুল। একই জিনিস আসছে এখানে, দেখুন এনার্জি। অ্যালাইট ইনসাইড মাই ফায়ার ডিভাইন, এনার্জি ফিল মি, মেক মি শাইন। যেন নতুন করে জীবনে ঘুরে দাঁড়াতে চাইছেন। এবং দেখুন এখানে যেন আপনারা সেই একটা সেক্রেট পুলে একটু ডুব দিয়ে নিজেদেরকে নতুন করে আবিষ্কার করতে চাইছেন, যেন নিজেদের পুনর্জন্ম দিতে চাইছেন, নিজের পুরনোটাকে ফেলে রেখে নতুন নিজেকে আবিষ্কার করতে চাইছেন। সেই মতনই এখানে দেখুন যেন অতীত, আপনাদের যে অতীতটা অন্ধকারময়,
সেই অতীতটাকে ফেলে রেখে নতুন আলোর দিকে অগ্রসর হতে চাইছেন, রাইট? তো এই দুটোই একই জিনিস বোঝায়। প্লাস এখানে রয়েছে দ্য ফর্ক ইন দ্য রড, যেটা আমি আগেই বলেছি, যেন আপনাদের কাছে রাস্তাটা এই অগস্ট থেকে যেন দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। একটা আপনাদের আলোর দিকে নিয়ে যাবে, একটা সেই অন্ধকারই। তা আপনারা অবভিয়াসলি সেই অন্ধকারে আর থাকতে চান না, আপনারা আলোর দিকে এগোতে চান। আপনারা নিজেদের মধ্যে যা কিছু নোংরা, সেই যা কিছু অভিজ্ঞতা, যা কিছু সেই নোংরা ক্ষত, সেগুলোকে ভুলে সেই অন্ধকার থেকে আলোর দিকে অগ্রসর হতে চান। নতুন প্রেরণা, নতুন চিন্তা শক্তি, নতুন ইচ্ছা নিয়ে নতুন করে বাঁচা, নিজেকে নতুন করে ফিরে পাওয়া, সেই দিকে আপনারা এগোতে চান, সেই দিকে আপনারা এবার ফোকাস করতে চান। এবং অগাস্ট মাসটা কিন্তু সেই দিকেই আপনাদের কাজে লাগাতে হবে, বা সেই অগাস্ট মাসে কিন্তু আপনারা সেই দিকেই মনোনিবেশ করবেন। এবং সেইখানে যেটা আগেই বললাম যে আপনাদের এই নতুন করে চলার পথে, নতুন রাস্তায় চলার পথে আপনাদের অনেক বেশি সাহস, আত্মবিশ্বাস, কি বলবো, একটা নিজের মনের মধ্যে একটা স্থিতি, একটা শান্তি দরকার। এবং এই চলার পথে এবং এই চলার জন্যে, এই যে পুরনোটাকে ফেলে রাখার জন্যে, এই যে পুরনো যা কিছু খারাপ, যা কিছু নোংরা, সেগুলোকে পেছনে ফেলে রাখার জন্যেই কিন্তু আপনারা মনে আবার শান্তিও পাবেন। এবং সেই শান্তি আপনাদের আরও এগিয়ে চলার পথে আরও আপনাদের সাহায্য করবে। সেই শান্তি, সেই শক্তি, সেই আত্মবিশ্বাস, রাইট? তো এই পুরো অগাস্টটা, এই পুরো স্প্রেডটাই হচ্ছে যেন আপনাদের পুনরাবিষ্কার করতে পারা, এম্পাওয়ারমেন্ট, যেটা ইংলিশে বলে এম্পাওয়ারমেন্ট। নিজেদেরকে যেন নতুন করে আবার স্বাবলম্বী করছেন আপনারা, নিজেদেরকে নতুন করে যেন ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করছেন আপনারা। যে জিনিসটা আপনারা পেছনে ফেলে রেখে এসেছিলেন, যে আপনাদের যে চলার পথটা থেমে গেছিলো, আপনাদের যে সময়টা থমকে গেছিলো, একটা যে যা কিছু আনপ্লেজেন্ট, যা কিছু নোংরা ঘটনার জন্য আপনাদের হয়তো চলার পথ, আপনাদের স্বপ্ন দেখা বন্ধ হয়ে গেছিলো, সেই জিনিসটা আবার নতুন করে শুরু হবে। সেই স্বপ্ন দেখা নতুন করে শুরু হবে, সেই নতুন পথে নতুন করে চলা আবার শুরু হবে, নতুন উদ্যমে চলা শুরু হবে। তার জন্য আপনাদের এখন বেশি করে দরকার আত্মবিশ্বাস, অনেক বেশি করে উদ্যমী শক্তি, সাহস, নিজের মনের মধ্যে একটা ব্যালেন্স। হ্যাঁ, যে আমি এগোবো, আমি আর পেছন ফিরে তাকাবো না, আমি এবার এই নতুন চলার পথে আমি অনেক বেশি শান্তি পাবো, এটাই আমার নতুন করে চলার পথ। আমি আর পেছনে তাকাবো না, পেছনটা আমার কাছে আর নেই, আমি পেছনের সঙ্গে সমস্ত কিছু সংসব ত্যাগ করলাম। এই যে একটা মেন্টালিটি, এই যে একটা চিন্তাধারা, এইটা এবার আপনাদের মনের মধ্যে কাজ করবে, বা সেটার ওপর বেশি করে আপনাদের ফোকাস করতে হবে অগাস্ট মাস থেকে শুরু করে। তো আশা করি এইটুকুই আমার বলবার ছিল গ্রুপ নাম্বার 4। আশা করি আপনাদের এই চলার পথ, যদিও জানিনি যে অনেক সময় পেছনটাকে মুছে ফেলে সামনে চলার পথটা অনেক সময় আমাদের সহজ হয় না, কিন্তু আপনারা যে এই যে পথে চলা শুরু করেছেন, এবং এতে আমার সার্বিকভাবে আমার আপনাদের কি বলবো, আপনাদের প্রতি আমার অন্তরের শুভকামনা রইল। আমি আশা করব আপনারা আরও দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারবেন, কারণ সেই দিকেই কিন্তু আপনাদের এই ট্যারো দিক নির্দেশ করছে, যে আপনারা পুরনোটাকে ফেলে রাখতে পারবেন, আপনারা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এগিয়ে যেতে পারবেন, আপনারা যা কিছু পুরনো নোংরা স্মৃতি, পুরনো ঘটনা, সেগুলো ভুলে যেতে পারবেন, নতুন করে বাঁচার, নতুন করে ইচ্ছা শক্তি, নতুন করে বাঁচার নতুন প্রেরণা শক্তি, নতুন কিছু করবার চাহিদা, সেটা ফেরত পাবেন। আপনাদের নতুন চলার পথে অনেক অনেক অভিনন্দন গ্রুপ নাম্বার 4। যদি ভালো লেগে থাকে এই রিডিংটা, যদি রেজোনেট করে আপনাদের সঙ্গে, তাহলে প্লিজ লাইক করতে, সাবস্ক্রাইব করতে আর কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আজকে আমি এই বলেই বিদায় নিচ্ছি। আশা করি আপনার সঙ্গে দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওয় নতুন করে আবার। বাই।